Ya be le tla itira botoka. Ai di show o let's o tsile ha ka 4. Honorable members, nang ha ba tsere khona go lebala. Order, honorable members. We are now correlating, we can start. Honorable Nono Kabile Orwa, Peridio Zedi Patsima. Honorable members, good afternoon. Honorable ke kgolegile go rile o timetse ka re biralo ke go. Yeah, ha ke re ke nna ke morang wena o lawyer ga go wena. Honorable members, good afternoon. I'm pleased to inform you that Honorable Taulo Lucas, Member of Parliament for Bubira, is the acting leader of the opposition. From the 2nd to the 12th April 2025. Honorable Leader of the Opposition is attending the 150th Inter-Parliamentary Union Assembly and related meetings in Tashkent, Uzbekistan. USSR. Let us now proceed with business of today, starting with questions. Honorable Disho, MPO Kavango East. Madam Speaker, Putso Kia first question. Honorable Minister of Environment and Tourism, Winter Moluti. Madam Speaker, gongwe ke kope maitshwaro le gore ke ntse ke ile go neela batho ba ko Tšhobe boipuso. Me gape ke supe gore ga ke a itumela gore Honorable Lucas a bana re motho sa tautona ke ngame. Ke ra gore ga ke a itumela. Mme karabo, Madam Speaker, the Northern Central Kalahari Game Reserve currently has 7 boreholes strategically positioned to provide year-round water for wildlife. These are located at Mupipi Pen, Passage, Sunday Pens, Tau Pen, CKGR2, Litiahau, and Piper Pens. Additionally, small water holes have been established at Tsau and Matswere Gates to support animals in those areas. This distribution was designed with the understanding that the wildlife in the reserve is primarily adapted to desert conditions and generally
is not highly dependent on water. However, Madam Speaker, since the significant influx of elephants in 2016, water provision for both elephants and other wildlife has posed challenges. To address this, the ministry is considering drilling at least 2 additional water holes along the Passage Valley. This initiative would improve overall water availability within the reserve. Mr. Speaker, currently there are no plans to gravel the road between Matswere, Tsau and Nyungu. This is meant to preserve Botswana's distinctive wilderness tourism model, which prioritizes minimal infrastructural development to maintain a pristine wilderness experience that is greatly appreciated by our visitors. This distinguishes us from our competitors in the region that have gravel roads and tarred roads in their protected areas. Additionally, graveling roads would lead to overspeeding, potentially compromising both safety and the ecological integrity of the area. This approach aligns with our commitment to sustainable tourism and the conservation of our natural heritage. Mr. Speaker, Makgadikgadi National Park currently has 15 boreholes managed by the Department of Wildlife and National Parks, out of which only 2 are non-operational. There are also additional 14 boreholes which are operated by tourism entities operating within the park. Now, while these boreholes are not evenly distributed, with most located near the Boteti River, there are plans to equip 2 additional boreholes in the Ngaipen area before end of this financial year, and drill 2 boreholes. And drill 2 more in the central Kalahari, in the central part of Makgadikgadi National Parks, funds permitting, to address this imbalance. Furthermore, it is important to note that zebras are migratory animals, and their movements are not solely influenced by water availability, but also seasonal variations in forage quality and quantity. These zebras leave the abundant water in the Chobe area and move down to Boteti River, bypassing any available surface water until they reach their destination. This explains the reasons why boreholes are concentrated along the Boteti River, and boreholes that are placed far away from the river remain largely unused by zebras. These zebras will later in the year and after the first rains travel back to the Chobe area. I thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Issue. Ke a leboga tona ka dikarabo tseo tse e le gore tsotlhe they're not addressing the question. I don't know who advised that. Ke se mole ka Central Kalahari e o buang ka yone. O ngwe ke o he correction on first. Ha se mo pipi ke mo topi water hole. There are 7. You're saying there are 7 water holes, boreholes in a 52,000 square kilometers, which is the largest game reserve in the world. Only 7 of them. But my question is about Deception Valley. Deception Valley, yellow is 40 kilometers away from Letiahau. A springbok wouldn't travel for 40 kilometers for water. High traveler, which means it goes forever. It will leave that area completely. So, Kionekiro will address your name. The second one, Retsenaka Gravel Road. None of, are you aware, Hore, like in February, March, are you aware of February, March, which is the peak for Central Kalahari? A lot of guest or self-drives, the tour operators, they get stuck sometimes completely by the Paka Itwich because it's impossible. Then the third one, Makgadikgadi. Makgadikgadi, Kibutsa Gabon Juka Island, which is the northern part of Ntwetwe Pen. Mutopi, are you aware of the pologolots as they follow water, the lateral meets along the Boteti River? The attractor, the pologolots, the channel, they end up
as a danger to batho ba Motopi, danger to batho ba Makalamabidi. Whereas if you were to provide them with water in the northern part of Ndwedwe Pen, things would be nice. Are you aware of that? That's where they gather. These 50,000 zebras, is the second largest migration of zebra in the world. How can you let the economic value? Are you aware of that? How much value would they bring these zebras? How can provide lamiti? Thank you. Ke a leboga motegi mo parlamente gongwe ke simologela ka yone o go supa gone gore kana jaaka ke arabile mototegi mo parlamente di zebras di na le pattern e di isala morago pattern e di isala morago e leng gore jaaka ke ntse ke tlhalosa le ha metsi a le teng di na le quality ya phulo e di prefera e leng gore regardless of where water is, they will follow that migratory pattern. So ka tsela ntseng yalo go ka nna bokete tona gore ke ra mototegi mo parlamente gore le ha re ka epa metsi along the route dieme ka gore kanya tsone ga se metsi per se di laolwa ke dilo tse dingwe ka forest quality and quantity. Yaanong mo kganyeng yone ya Deception Valley ke sone se re reng maikaelelo ke gone gore re go dira more water holes gore re tle re kgone gore re siele diphologolo tse metsi. And then mo kganyeng ya ditsela gone gore a re ta di gravela le gone gore wa re a ga gona ope yo enjoyang that part of that kind of terrain kana tota hela the experiences tsa di tourists gongwe di a harologana. Rona, the feedback that we get is that when the tourists tsonetse ba fila gore ke adventure as ba ntse ba leka go tswa mo diretseng ka dikoloi tsa bone ba reng and ke bone ba reng bone they don't enjoy di kontiri ga ba tsena mo parking ga ba bate skontiri ga ba bate tsela hela e leng gore e monatenyana they would like adventure of sorts. So ke a tlhaloganya gore mototegi di showare that experience mo go bone ga e monate but that's subjective. Ke a bona re further supplementary mme kana re bua ka gone gore you cannot campiona produce a report hearing ke bare ga ba rate. Further supplementary mototegi ne ke re o correct hala ne ke sa re batseng skontiri a o din le nna ke bate skontiri mo diphakeng re bua ka gravel hela of which Namibia is doing it, South Africa is doing it, Zimbabwe is doing that. All the neighboring countries, they've got gravel modi pakeng tsa bone besides Botswana. Ne ke re o corrected that one. Sorry. Me ba dira madi hela mo eleng gore people they enjoy that. Ba batakwano ba can they compare these destinations? They compare. Ya di zebra ne ki bua ka mo kaolengwe ki the zebras that's ho bua ante gore is the best. The northern that is their best destination. They winter there for 6 months in a year. Then they go back to Kalua Plains in Zambia. This is the longest migration. So they come there for 6 months in the northern Ndwedwe Pen. Instead, that is the question. There's no pasture for them. Northern Ndwedwe Pen, that's where they feed. Honorable Winter. Thank you. Ke tlhalose gape mototegi gore rona mo nakong ya gampieno se re se tlhaloganyang ke gone gore di tourists tsone tsa di self drives bone ba re bolelela gore ba enjoy terrain e ntse ka ga ntseng ka teng jaanong ke ra ga ba re neela feedback ga ba re neela website they give us feedback kana we occasionally ask gore experience in tsejang and that's what they tell us gone ra tlhaloganya gone gore gongwe mototegi diso wena o ka tswa gongwe bo eletsa e ntse ka tsela e ntseng ka teng but then the tourists bone ka bo bone experience ya bone is different ba e rata ile makgaphila hela ka tsela e ntseng jang gore ba khone gore ba nne ba elucidation.
ba nne ba itse dinepe ba leka go ntsha koloi mo diretseng ba itse dinepe koloi sokametse ana mo go bone. That's the experience Elucidation. e ba e ratang ga gona elucidation mo go lona. So ka tsela e ntseng jalo mo kganyeng ya gago ya di-zebra tota hela ya ka ke ne ke bua our intention gone is to make sure gore re tswella ka go epa di-water holes where there are no boreholes. We will just do water holes just so that we provide water. Me bile re rile mo area reng yene kana gore mathata a rena le one gampieno ke ditsompelo. Me ya ka re tsena mo this new financial year re beile around 5 million yo ile gore maikelo ke gone gore re leke go dira di-water holes, drill a few boreholes, and the experience that we've had ke gone gore previously go epa didiba was becoming very costly because one borehole ga re tlhaloganye gore no go diragala eng would cost around 4 million. So gampieno we e thoka forensic audit. Well, honorable Mr. Sabaka. So se re batang gore re se dire gampieno ke gone gore didiba di go epiwa ka madi a tshwanang ke gore a epe didiba e se one ao a forensic audit yao. So ka tsela ntse la re dumela gore ha se diba se ka epiwa ka between 150 200 then re ka nna le didiba le di-water holes tsa palo e botoka mo area reng yotlhe. Supplementary. Honorable Further supplementary. Gatleng Central. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente Honorable Arone ke tloga ke go ntshetsa ko ntle o supilwe ke mang? potso ke a bobedi. Gompieno a ke batle dionyana nako e shaile. Honorable Matshego. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente make ebile ka ke araba potso ya local government ke le moge shadow minister wa local government yo thatisitswe maemo gompieno me ka bokhutswane karabo e ntse jaana mo go baakanyeng gore makhanselara ha go ta go bokhutong ja pereko ya bone ya bokhanselara go le jwa ka tsela e ntseng jang. Minister ono a dira seo o ikaegile ka Ministers National Assembly Gratuity and Pensions Act se se raya gore e na nna bokaedi mo di-counseleng gone go dirisa formula e tlhalosiwang mo molaono ga godimo mme formula e ka tsela e ntseng jaana go lebelelwa 30% ya dikamogelo tsa kgwedi le kgwedi ka maemo a harologaneng kana different positions held e be le gore e multiplyiwa ka dikgwedi tse e leng gore wa ba a di digetse mo maemong ao mo themeng ene eo mme 30% yo re reng average wa award allowance o duelwa go lebeletse different categories mme go be go multiplyiwa ka dikgwedi tse e leng gore wa bonile le tsone gone mo themeng ya boikarabelo eo mme motsamaisa dipuisano tsa parlamente dituelo tse di setseng di neetswe makhanselara ko bohelelong ja tiro ya bone kana terminal benefit di tsamaya ko go 284,886,143 e le makhanselara ba le 605 mo themeng ya 2019 go a go ema ko go 2024 motsamaisa dipuisano tsa parlamente re na le itemogelo ya gore go na le bangwe ba bantseng ba ngongorega gore gongwe dituelo tsa bone ga di a nna sente mme gone re lekile go ba tlhalosetsa mme tsa rarabololesega ko ntegela ga kgangwe e leng gore makhanselara bangwe ba le 5 ba ne le ba Gaborone ba sekisa khansele ya Gaborone ba mekamekane le gone go leka go tsoma madi one a bone a phelelo ya boikarabelo mme gongwe le ka gore gongwe ga ba dumalane le formula e leng teng mme re leka ka bojotse gore dikgang tsa rona re di tlhalose gone ko ministering re leke gore di helele teng re heme tsa dikgotlatshekelo mme kana gona ka re ka emisang batho ka teng ga e le gore gongwe ba setse ba gorogile mo seemong seo karabo ke yone eo mme ga gona le tse dingwe hela tse di ka nnang di tlhoka ditlhaloso
re teng ko ministry go nna re ka amogana le Batswana le o pehela ka dikgang tseo. Ke a leboga. The supplementary, Madam Speaker. Tsenya moamona me ha ga re robetse mo sepatelang. Supplementary. Continue. Ke a leboga. Ke kotlometse mowa ka gore ga ke kgotsofalele karabo ya motlotegi tona. Le ga motlotegi a bua gore go na le makhanselara a Gaborone ba ba ngongoregang ka kganye ebile bangwe ba go magometsa go ama kgotlatshekelo kante ba setse ba ile makgotlatshekelong. Ke re ke mo itsise gore ga se kganya Gaborone ke kganya la hatselotlhe makhanselara ka bontsi ga ba itumela tona wa itse setse nkile ka batisa ga bangwe ba bona ka go tlhoka lesogela ga ise ba kgone go kopana le mme kganye ya makhanselara le ba ame ko kgatle ba ba neng ba tshwaraiso ba amega ba botle ka kganye yaanong ne ke re minister o utlwile tautona a bua o ntse a bua kgapetsa gore ga eletse gore ga goromenta a iponang a le molato teng a ba nna tsamaya a dikgotlatshekelong go sa tlhoka Wa re potso ke eng wana ra bole wela wa go tswe ke gore tona o dira yang ene a sa ba mo Gaborone city council gore me ka megane le kgang ya yone nosi o dira yang ka makhanselara ba botlhe ba neng ba tswa ba ba llang ke yona kgang ya me ke batla gore a e rarabolle ka gore kgang e batla nne le audience le bone jaaka e le gore ba tlhama association ya former councillors association e le nna ke tla tsena ka maemo moyo. o dira yang honorable minister. Me ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente. Ne ke tsa gore ke arabile nna ebile ke ikaegile ka molao le formula e dirisitsweng ke ra gore ke yone tlhaloso e kgolo ene ha ile gore gongwe bone ba na le formula e nngwe ba itseng rona re tlhalositse jalo mme ke tsa ke re leela ha tautuna na re go ska ga sa kwa le batho ga ke tse gore ona ra gore yaanong go bulwe phatha e leng gore go ka gopelwa goromenta ka yone le a gongwe go sa tshwanna gore go ntse jalo nna ne ke tsa ke re ga gona molato ba ba katang re tanna ha se le bone go ba tlhalosetsa kana puo ke phate ya alwa re tshwanetse ra e buisana le bone ra neelana ditlhaloso mme rona tlhaloso e re ka e dirisang mo kga e tshwana le ene ke ya manang le tsa semolao mme ne ke re gongwe ke eme gone go. Further supplementary. Supplementary baron. Good afternoon, Madam Speaker. Tota ke na le potso tse pedi mme nte ke potso e le nngwe hela gone yana ke hitise pele tlhagiso ya gore ke kopa le tona le lebelle welfare ya makhanselara especially ha ba snana ba hetsa tenara ya bone mo counseling mme tota potso ya me ya gompieko ke gore kana ile ka maloba ka budget speech mothusa tautona ibileng e leng minister wa finance ona re tshepisa Batswana gore wa go oketsa madi a ba godi to 1.4 ke botsa gore a go mo go diragetse ka ibile go setse go le April 2 ha ile go diragetse o ko bolelle Batswana gore go tsamaya ka ke a leboga. Honorable Minister. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente mo go ya ntha go bua maruri makhanselara ba tshwanetse ba tlhokomela sa ga sente ke sone se ileng gore mo go buisaneng le bone na ra dira gore go nne le tsamaiso ya gore ba nne le di-office ko di-wardeng go nne le ha e leng gore ba ka tholwa teng ba thusetsa batho teng ka gore ba ngwe ne ba ngongorega ba re gongwe tare motho go santse go le makuku a santse a iketile ka ha iketileng ka teng batho bone be ba ta thuso yaanong gone mo e be kete go kgwetela matshelo a gago a selegae yaanong re dirile gore ba nne le di-office tsa di-ward mme re ntse re buisana le bone gape ka gore ha re lebeletse boikarabelo jwa makhanselara mme ba tshwanetse ba supodiwa kana ba rutuntshiwa mo go tsa boeteledipele ke sone se e leng gore re tsamaela mo go direng a tailor-made leadership development program re dirisa di-institution tse di leng teng go traina bo mmeyara bo council chairman le bone makhanselara mme tara kgabagare re be ka ira task force e yang go lebelela mabaka a bona a pereko dikgang tse di botlhokwa gore Batswana ba di lemoge ka gore
ha batho ba tshwere boikarabelo ba tshwana ma-councillor ngo ba tshwana le lona ma-parlamente le botona re tshwanetse ra lemoga gore ha go buiwa ka good corporate governance kana good governance e raya gore motho a tseye boikarabelo ka thwagalo a sa itebetsebe ke sepe a sa shebeshebe gope go tshwanetse gore le ene mo boikarabelong ja gagwe a tlhokomelesege ke selo se e leng gore se botlhokwa ga re a tshwanela gore ga re se bua e be e le gore re tsaya gore o ka lejwa ka tsela nngwe mo setšhabeng go sa kgathalesege gore ka nako boikarabelo bo a be bo tshwerwe ke mang ga o ya ko king code e buang ka good governance ya re ba ba tsereng boikarabelo jo go teng fiduciary responsibility gore ba nne le thwagalo mo tirong ya bone ba direle ba ba tshwanetseng go tshwanetse gore be ba tlhokomelesega welfare ya bone mme ke tsaya ke re ke arabile mo go ya bogelo ya 1400 ka boammaaruri ka gore di-councile di duela ka di-stage mme ba leng gore ke ba dituelo tsa ntlha 1.4 o setse a tsene mme re bone melaetsa e mentsi ya banna bagolo le basadi bagolo ba ne ba supa jalo gore a tsene go raya gore hela jaaka tona wa madi rre ga ola thana a supa yone puso e diragaditse maitamo a yone a 1.4 e le go gagabela ko 1800 mme ke go bua hela le bana gore re leke go ba boka mo batsading ba bangwe go lebega yanong ba simolola lerato la bone le oketsega mo batsading hela ka 1.4 ke a leboga. Clarification. Honorable Kamaldil Jacobs. Madam Speaker. Potso ke a boraro, Madam. Thank you. Honorable Assistant Minister of Health. Thank you, Madam Speaker. Ki tumelle gore Dr. Kisteri le Botswana o jele sengwe mo 1.4. Procedure, Madam Speaker. Procedure. Procedure, Honorable Botswana. Madam Speaker. O mo go dira ke ma EDC ke gone mo go teng scam. Phone ya me ke ya me le jebola gona le ha ele 1.4 yo tsena. A gona. Thank you, Madam Speaker. Continue, Honorable. Me ke itumela, Madam Speaker. Yeah, we draw go rumela go Botswana. Nyame, Madam Speaker, I withdraw gore a me a wa statsene ne ke tsa ke re ngwa tsene me ke ra gore a ta tsena ke tswelle pele ke arabe potso, Madam Speaker. Rice Jacobs o buditse potso ra me we are aware gore seemo sa Sbrana hospital ga sa nna sentle, Madam Speaker. Me re le aware jana re lemogile gore segolo bogolo go na le mathata a body fire alarm tse di sa berekeng sentle go bo go na le mathata a di-seriously air conditioning tse di sa berekeng sentle mme ha o ela tlhoko part of the problem apart from the neglect e kile a beele teng ka tsamaiso tsa maloba ke gone gape gore sepatala sa rona se tshotse balwetse ba e leng gore ga gongwe go na le nako tse e leng gore ha se stable sentle go kgona go nna le tshenyo e ka nnang teng mme it's not their fault ya beele the state of the person at that point. So go raya gore jaanong se tlhoka go nna se tlhokomelwa botokanyana. Jaanong to address this situation, our ministry has since engaged the local fire department to conduct an assessment and do recommendations at the fire and alarm system. Further to this, I'm told contractors are currently on site to refurbish the acute wards with one ward already handed over by December 2024. Me le ntse go ntse jalo ra lemoga gore go nantse go senyega re baakanya go senyega mme re ta itlama go nantse re tswella jalo jaanong se se ra gape gore go ra gore se patela ka bosone apart from what I've mentioned se tlhoka dipaakanyo tse di go godimonyana tse di tseneletseng mme ka lebaka lone leo e na ya re ka January 2025 ministry wa rona o bo installa di washers le di dryera le di iron jalo go leka go baakanya condition ya sepatela jaanong following the COVID-19 scourge some of the psychiatric wards in the district hospitals around were closed so go ra gore ha di tswalo jana se se ra gore balwetse ba ile gore ba tlhoka go
go ka tsena go se patela ba tswa from different areas ba isiwa ko Lobatse mme seemo se e be e le gore jaanong se khosa gore go nne le gone go tala phetella mme go bo go sane le provision ya gore go ka okediwa space so re lemoga jalo re gona le mathata a matona a ntseng jalo mme one of the things that we are doing is to now have other psychiatric clinics and hospitals around the country so that we can reduce part of the congestion Sbrana. Madam Speaker, the other thing that we are battling with is shortage of staff. We found under the table, but we found acute shortage of staffing. I can confirm that last year, the ministry graduated 5 psychiatrists and 16 more are expected to graduate in the next 3 years, with an additional 65 psychiatric nurse specialists also expected to graduate within the next year. So in terms of shortage of staff, Madam Speaker, we are also in discussions with the University of Botswana so that we can now have a lot more of the training, our psychiatric specialists, locally, because then that will also help us address staff shortages. Madam Speaker, there is grave shortage of staff accommodation for Sbrana. Ralema to 60 as staff, me renalebo budi ready, bullet 330. So Seragore, what like heads up. So Seragore, like a well, then work about. So Seragore Zano, renale challenge yet tona, yoni. Challenge mitigate the Kakonarukopa, Malaudi, or Havana Matlo, Balokite. Me, Madam Speaker, we are appealing to this House to prioritize construction of staff accommodation under NDP 12, because absent that, matatating ayagotwelela wakabotsa. Supplementary, Madam Speaker. Supplementary, Honorable Jacobs. Yeah, kale bugatona tota dikarabo tsa gago ke tse dintle tota. Me ne ke re ke go itsise gore Sbrana is facing a lot of problems, especially where children are concerned. We have a child that is under 2 years old, who has been abandoned by the parent at Sbrana. Now, since the child has been induced to patients that have a psychiatric problem, nekere haguma leba tona gore maybe Lilona, you must come up with a facility. It's got a recreational facility to be able to adopt kids of this nature. Because how 2 years, the patient kalafi ya tlhaloganyo ha se ngwana o le at the end of the day wa go tswa disturbed somehow. So maybe it would be proper gore it is time that lelona kiraba batho ba sengaka gore lelona le ke go bona gore bana ba ka phimelwa jang. My second issue ke gore teng ko Sbrana gape the patients they stay on the first floor ko godimo. Those patients, they don't have any security of any sort. You find that by the time a patient who says, I tinko, the security personnel, they only find out half an hour and an hour later. So maybe it is time for the Ministry of Health, it is time for the patient to some sort of security full time. Because so how about say like that, you find that the facility down. You need to have some sort of security in place to be able to curb against such. All right, thank you, Honorable Jacobs. The well-being ya ba bangwe mme ka jalo ke kope gore mo go ya ntlha ka gore ra addressa say specific client and issues of healthcare le tsone di na le a lot of sensitivity
and ethical things to look into. Ke gona gore ha gongwe ha gona le sengwe se tshwenya like a specific case in Zalo. Just in case, your Dr. Modis on the side and say, we have this situation. Is something that we can look into and deal with, maybe urgently. Honorable members of the House, how can we delay with the reporter? We tell by the time it comes to the floor, how may have already now occurred to the patient. So really ke go di isa ka sepitinya ke ratile o bua yang wa gaperra ka security jalo go godima ka o super bangwa down the first floor so se buang ke gone gore go ra gore because we have security at the facility but so se buang ke gore gongwe in terms of the deployment strategy sa security we need to relook it. That is something saying gore we will bring to the attention of our security people. Is it a present danger and do we need to redeploy as suggested by yourself? Honorable Kaiser, Silver Pico West. Madam Speaker, question number 4. Staff Transport Infrastructure. Madam Speaker. Honorable Kaiser. Madam Speaker, the current Botswana Railway organization structure was last reviewed by an external consultant in 2019. Consultation with the union structure were conducted in June 2021. The implementation was effected in September 2021. The salary structure was done by an independent consultant during the financial year 2022 to 2023, and it was approved by the Board of Directors in March of 2023 for implementation, subject to availability of funding. To date, the management has not been able to implement the approved salary structure despite the board's approval because of the organization's financial situation. And it has not been able to improve or accommodate the budgetary requirement of the new structure. Mr. Speaker, Madam Speaker, my apologies. The approved salary structure, which was done across board, covering all job positions from the lowest grade to executive management, could not be implemented, again I repeat, due to financial challenges faced by Botswana Railways. The organization structure has, on the other hand, been implemented. Madam Speaker, the salary levels of Botswana Railways across all positions are guided by the Botswana Railways Compensation and Benefits Policy. The salary levels and their implementation are purely guided by the financial performance of this said organization, as well as prevailing market rates as per job position, which was done through participation in annual market compensation and benefits comparisons by the private sector consultants as engaged by Botswana Railways. In the recent past, Botswana Railways has engaged Tsabadiri Consultants, a private consulting human resource firm. Furthermore, the organization has adopted a pay policy to pay at the 50% percentile, or the median rate of Botswana parastatal market, of the prevailing market compensation rates for every surveyed job position. What this means is that every job position at Botswana Railways is compared against the compensation rates for similar positions in the market. The disparity in terms of pay between the lowest and the highest grade in the organization is not substantiated as the current salary market survey findings. As the current salary market findings show that the executive job positions at Botswana Railways are currently the lowest in the market, while the lower job positions were found to be above
the market as per findings by the independent consultant. The consultant who was engaged to do the salary structure made the following observations. Number one, employees among the unskilled, semi-skilled to clerical are paid well within the organization targets of the 50 percentile. And then number two, employees at technical, supervisory, and supervisory management and executive level were paid below market rates. And lastly, basic salary for the general manager has been pegged at permanent secretary level as it is the same for other parastatals of the same level. However, the survey indicated that the total compensation and benefits were well below compared to other counterparts. Mr. Speaker, as indicated, the new salary structure has been approved for implementation by the board, subject to funding availability. Therefore, the new salary structure will be implemented once the organization's revenue exceed its operation costs. Ke a leboga, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary. Supplementary, Honorable Kaiser. Thank you, Tona. Madam Speaker, ne kere ke botsa Tona gore kana government wa UDC o ipela ibile o bua puo ya gore a well-paid employee is more effective and productive in executing their daily duties. Yano, ne kere gongwe ke botse Tona gore jaanong ga ba bone go le botlhokwa gore the structures that were approved ba di diragatse mo nakong e sa hediseng pelo. Ke utlwile karabo ya gagwe mme ga ke dumele gore karabo ya gagwe e tsamaelana le tumelo ye government wa UDC o na le yone. O buile gape ka kganya ya madi gore gongwe madi ga ayo, that is why it's not implemented. Yano ne kere gongwe ene ha lebile ka gore government gape wa UDC o ipoka ka gore ba ta hetha itsholelo. Yano mo go hetheng itsholelo ya bone ha lebile madi a ta bonala leng jaaka ba hetha itsholelo yalo in a positive manner. E nngwe, Madam Speaker, ke gore ke tsaya gore Tona o na lebelela dipharologanyo ga dikamogelo tsa yo o amogelang madi a go godimo lo a amogelang madi a go tlase, the disparities tsone tseo. Jaanong potso ya me ke gore a o ka ba ntuye mo leseding la go itse gore yo o amogelang madi a go godimo ko Botswana Railways wa amogela bokae, yo o amogelang madi a mannyane ko Botswana Railways wa amogela bokae, so that we get to understand the disparities tse di leng teng mo dikamogelong tsa babereki. So this report ke a bohelo yano with regard to the two structures. A ke report e leng gore ha ke batla go e okomela nka nna le tshwanelo ya gore ke okomele. Can it be made public? Ke a leboga, Madam Speaker. Honorable Minister. Ke a leboga for Madam Speaker. Ke a leboga Rekeza. Ke taditsa from the last one going to the first one. Access to the report. Ronarele UDC re subscriber to access to information, transparency. So we'll make it available. We'll make it available so that Botswana ba kgone go itse gore go iragala. The disparities between the high earner and the low earner. I don't have the figures at the low earner, but like I said, the general manager is getting
the same level as permanent secretaries. But the law earner, go sa kgathalesege gore ke bokae gompieno. What we know is, Ronarely UDC, we are subscribing to a minimum living wage, 4,000. So we will make sure the lowest earner could BR will be getting above 4,000. And then, Procedure, Madam Speaker. When will the Procedure, Honorable Case. Madam Speaker. Madam Speaker, ke akanya gore tona o ikgatolosa go araba potso ya me. Ka gore tona has studied the disparities. Wa itse gore wa amogela madi a go godimo ke bokae? Lo amogelang a kotas ke bokae? No, o tshwantse gore a bue gone because he has appreciated the disparities as per the answer that he gave with regard to the parliament. So he should have studied the disparities. O tshwantse gore gone a re tlhalosetse a re neele dipalo go le motho, Madam Speaker. Ke a leboga. Honorable Minister. Point of order, Madam Speaker. Point of order, Honorable Leko. Thank you very much. Gemella, Madam Speaker, ka standing order 38.1 F. Sorry. How botsa potso? O le mmutsi wa potso. E ska potso a gago ya nna le argument kana sika opinion. So the honorable member is making an argument in the question. And he's out of order. He cannot come and phrase the question, mean an argument. Thank you very much. Honorable Atamela. Yeah, non-natural, I'm calm. So. Honorable Atamela, ke kopa gore o tlhwagale nako e re sile ya dipotso. Tlhwagala o arabe. Neke kana me neke retse honorable kere in terms of comparison, I don't have the exact figure. So nkaske can say exact figure to the latter one. But I'll bring back those findings. That was the answer. What we know as UDC is, now we want the lowest earner mo Botswana above 4,000. That was just me saying how much the lowest earner going forward will earn. The independent consultant can they report at the time it wasn't the UDC administration. So it means going forward, all these salary structures they are going to be reviewed so that they can align with the UDC's manifesto. That is what I was trying to say. But when will the increment come into play? The BR was one of the state-owned organizations saying that are currently below the red line. So I can't give you a specific timeline, 6 months, but it's subject to strategies that we are trying to implement or revive BRA and the other struggling state-owned entities. Madam Speaker. Honorable Supplementary. Madam Speaker. Supplementary. Supplementary. Honorable Mapulanka. Madam Speaker, potso ke ya bo rata. Minister Motsawa. Hey, Minister Dikoloti, wa smile la loena. Ke a go leboga Madam Speaker. Ne ke re khotsa o irile re shafole Madam Speaker ke re
Madam Speaker, the Nyungu can I call it Tswaing, is part of a land parcel that is currently leased to Chobe Farms, P2 Ltd, through an agreement of grant of lease entered into by the Chobe Land Board, as this is a tribal land, and Chobe Farms, P2 Ltd, for a period of 50 years, commencing on the 8th of November 2010 to 7th November 2016. Part 2, Madam Speaker, the original farm, the Nyungu Valley Irrigation Scheme, was established by the Brigades Development Trust in the early 1980s to train the youth in commercial arable farming. However, within a short period of time, the brigades encountered financial challenges, and in order to sustain progress made on the land and to protect employees, the farm was sold by the Brigades Development Trust to the Botswana Development Corporation in 1985, who further developed the farm under horticulture. Ora, Honorable Dikoloti, ke lebeletse nako hore can't you summarize? Can is this too long? Madam Speaker, ka hore mo teng gape ke tsa hore go na le tsa batlang ba dukwa. O ikhutshwanyana. Ke tla ikhutshwanyane At the time, the lease was remaining with 4 years. Upon expiry of the lease, in 2010, the Chobe Farms P2 Ltd obtained the current commercial lease for 50 years. Part 3, Madam Speaker, there has not been any consultations, as the tribe still retains the ownership of the land and, by extension, the ruins. Part 4, Madam Speaker, consultations can take place between the community and the Chobe Land Board on the management of the ruins. Part 5, Madam Speaker, I'm not in a position to state the whereabouts of the artifacts alleged to have been excavated from the Nyungu ruins. Developments in areas of archaeological importance are preceded by archaeological impact assessments. The ministry responsible for monuments and relics is responsible for the proper treatment and preservation of any artifacts found on site. Part 6, Madam Speaker, my ministry is not responsible for issuing research permits. However, access to any site for research purposes can be arranged with the ministry responsible for issuing research permits and with those currently holding rights to the land. Archaeological research is administered and managed through the Monuments and Relics Act of 2001 under the Ministry of Environment and Tourism. Part 7, Madam Speaker, the Goha Hills area in the Chobe National Park has been leased by Hollyhock by the Department of Land since 2008 for operation of a tourism facility, that is a lodge. The lease was renewed in 2023 for a period of 15 years. Part 8, Madam Speaker, consultation on the management of the Goha Hills can take place between the landowners and the trust. Part 9, Madam Speaker, I'm not aware of the details of the history of the Goha Hill site and whether there's a site of 2 graves of the former Basubiya chiefs, a water well, castor oil medicinal plants, and other sites that need preservation and official acknowledgement as part of Basubiya heritage. I encourage those with the history, knowledge, and evidence to bring them to the relevant ministry so that the rich heritage of the sites can be preserved and documented. Part 10, Madam Speaker, I'm aware that the settlements and ruins of Nyungu and Goha Hills are documented by some of the renowned researchers and authors, including those mentioned by the Honorable Member. I thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable. Madam Speaker, tla ke go leboge tona ka karabo. Information ya gago ya o supa ga gore ga ona information e sente mme kana land go go wena ga ke itse gore ga ona information mme lands e ne go abiwa le ha tshele e fola go go wena go tewa ja mme ta ke supe jana tona gore ke eng kanti gore information ya Chobe ga go tla go puso e shota mme ga go tla mo di area tse dingwe ya bonala ke buisiwa se Madam Chair ka gore the old shosho ya supa gore batho ba ne ba le ho ke bo mabogolo
you go to Dombo Shaba ya super batho ba go ibile ga ya tsewa yone ya no mo go twing ga rena information e sente ke sone se re tsaya ditshwetso tsa go aba le hatshele go tla yang gore puso e ne etswing puso ke ba tsamaile bo mmamsadinyana e be ita gompieno re ga ena information e sente ka mahilo a mangwe mme ba khona go tswelela ba itse information ya mahilo a mangwe despite the records tse di leng tse le gore I've cited a few of them here go diragala eng tona gore information ya kgaolo ya Chobe e be e shota mo go kana mo go ka tsewa ditshwetso tse dintsi yana tse di sa nnang sente rona re dumela re ga di nna sente ebile ke eng e shota Honorable Minister. Nta ke go leboga mokaolengwe ke ne ke bua ka Chomi mme ka hane ke bua ka Chomi ka teng ke tlhamaletse ga gona sepe sa lehatse se ke reng ga ke na information a sone se ke se na information a sone ke se no se mpotsa se lebaneng le phata le sele mme mo karabong ya mene ke go kaela gore tsamoye go botsa mokaolengwe wa me ka tseo di botsa mme ebile ke go lebogela gore o bona le kitsongwe re dumelang gore e ka re kgontsha gore re thuse batho ba kgaolo yeo ba emetseng ke dumela gore dilo tseo ga ba di harologanya sentle mokaolengwe mme ga go molato ke tsere potso ga bolo go e botsa ba batla dikarabo tsa tsone mme ke di go neetse ka botlalo mo e leng gore ke go kaeditse gore we ke go mokaolengwe wa me Winter Molitsi ya go ene ka tsone re tle re katolole re kgone gore re supe mo go ntsi mo go diragalang kana mo go diragetseng ko kgaolong e emetseng ke a leboga Madam Speaker. Honorable members, e chaile nako ya dipotso re tsena ko motions. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Adoption of the policy on the illicit use of cannabis in Botswana for Honorable members, ke kopa go ikopela mo go lona. Ke kopa gore re tlotlane. A mongwe a ema a bua, a rediwe. As much as o batla gore ga o eme, bangwe ba go tlotle. So gompieno ke kopa gore re dirisanye sentle. Today ke a kopa. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Adoption of the policy on the illicit use of cannabis in Botswana for industrial and medicinal purposes. Motion resumed debate. Order, honorable members. The question is that this honorable House resolves to adopt the policy on the illicit use of cannabis in Botswana for industrial and medicinal purposes. Honorable members, the debate on this motion is resuming. When the House adjourned yesterday, Honorable Ramotana was on the floor debating, and he's left with 6 minutes, 20 seconds. Honorable Ramotana, you can continue debate. Madam Speaker. Madam Speaker, ke supporta policy e ribeleng pele ke tona dikoloti ka e kwalwe ka botswerere ka teng e nang tse di tlhokagalang tse di tlhokagalang mo in terms of the international conventions, international law obligations, domestic laws, e be nang kula go tele the objectives. Me ke recap ke the policy on page 5 is clear gore ya re batla go dira eng. E bua ka cultivation of cannabis sativa ke one e le gore e ithalosa gore ya re batla go dira eng go lema cannabis sativa me ke re go ne go na le ke tsaitse go maabane ya gore ga go lengwa definition ke sativa ha o bala act ya parliament yone or what is cannabis. Illicit traffic in narcotics, drugs, and psychotropic substance, declaration of illicit substance, order 23, Madam Speaker, if I can quote with your permission. Please continue. Yare cannabis, the flowering or fruiting tops of the cannabis plant, in bracket, reason not extracted. So, se tunya se se ne se bua ke honorable ha ke yone cannabis e le gore this plant ke yone na le tunya
ke yone re buang ka yone in terms of this act. How ya ko the illicit traffic act ka hore ba ka plant gore ya re plant ke define a plant e re ke ya re plant includes any portion of a plant, so it cannot be detained by whether we are talking about a seed or a flower or what. We are talking of a plant called cannabis sativa. Ki yone debate ya this policy. Ka jalo ke so kere this plant e re buang ka yone ke yone le gore batla gore re tle re dire ditiro ka yone. La ka re motokwane a ke tse gore hemp yone ka Setswana ke, but what I know ke gore sativa ba re ke sativa ba re ke motokwane, mme go tshwana le kgomo hala gore a cow o bo re kgomo ka Setswana e ka na le brahmane semental shiriling e ka na sengwe le sengwe, so you'll be talking about a cow. So ke yone ke reng you are concerned about the family name of this plant. We're now concerned about the plant that we want to create jobs ka yone. It's in variegated subsidiaries of the plant. Madam Speaker, go tshwana le motho a ba ka assault battery a ba re ka Setswana raeng ha o ba ka Setswana go na le bo rape mo teng, go na le defilement, go na le indecent assault. Mo di ba ka Setswana they may have a different also tubetso yo mo go phura yo mo go reng, so you cannot then be detained by semantics sa lehuko cannabis sativa. So rinse re itse gore ra re batang Clarification. so ke yone ke re nako ya me nyenyane thata bona gore ke saletswe ke ya nong ha o ya ko page 7 e tabe go bolela ka di opportunities for this plant e rata go e dira gore e ka dira textiles, constructions, food, pharmaceutical, job creation. Ke gore e ithalosa gore ya re bata go achieve in the diversification of the economy. Ha o ya ko page 11 up to 16 tabe go bolela ka the current status sa Botswana gore ke melao e teng ke e kganela eng. Ha o ya ko 16 be go bolela ka policy objectives gore the objectives tsa teng ke go dira eng. Ke ra gore e kwalwe hela sengwe le sengwe ka botswerere ka botalo gore ha o tsa the objectives tsa teng ko page 16 e go bolela gore 1 medicinal and scientific applications of the cannabis, 2 industrial cannabis cultivation and processing. So go ra gore this plant go na le mo ile re matuta a ona ka diriswang for melemo, go na le matuta a ka diriswang for dijo, cultivation ya di fiber tse di kwadileng ko page 23 e leng gore go ka tswa mo sethare se re batang go se lema. 23 e buile sengwe le sengwe gore the stocks sa teng se ka dira textile, di rope, ha tsa te ka dira pampiri, di fireboard, se di ate ka dira di oil tse le cooking oil, bo fuel, bo paint. So e thalose gore sethare se re batang go se lema se ka dira dijo tse di ntsenya e ka dira melemo e ntseng jang. So ha ra tshwanna go itsaetsega ile gore ya ithalosa ka bo yone. So ke so kere ke supporta mogopolo ka tsela e ntseng ya lo gore o hite mme le gone ke so kere mme le ba ga rona ka 2019 re bina kosha e mmogo mo manifesto wa UDC ka 2019 re ba ka industrial hemp. So ke yone re ntse re ibina le gompieko ha ile gore ba ithanogetse go molato mme re ibina mmogo kosha ke so kere kosha ya tswelela Madam Speaker. Go ne go na le tshwenyego la gore a mme anong batho bone ra reng ka bone ba ile gore ba ba setha mme ho ka bala mo page 18 e ta go bolela ka bo key objectives for local capacity building e be go bolela ka dio tse dintsi tse le gore bo community benefits gore go tshwana di royalties ka rona ra re e control gore se ka gatwa gana le contamination e thala ba ngwe ano ba dirisa for recreational use re batla gore go diriswe for melemo le di go dira di fiber di aparo sengwe le sengwe gore re diversify economy ya rona mme batho bone ba ka nna gape involved mo issues tsa bo transportation di kwadile gore bo transportation do tse dintsi ga ona le kolo o ka participate go kana le local benefits ke so kere Madam Speaker Procedure. sengwe se me chaile mo Supplementary. Ita ba ye ma gra procedure. Madam Speaker, with that le di licenses there were for manufacturing and processing o ka khona go itsa yone ya transportation ke so kere a exclude upe mo le mo ka nna involved mo go yone a participate ka jalo ke ya Honorable
Honorable Kihwa. Ke a leboga Madam Speaker. Le nna ka re ke tse sebaka se go lathela a se kae mo puisano e re beilweng pele ke tsala ya me wa tona yo malatsang kgalegela a ke mmitsa ka leina. Me tota ile tsala a me re dikolo Dr. Dikoloti. Le di kgaolo tse ke di mo tsamaisitseng tota a tsamayang jesa dijo tse di monate tsa botona. Madam Speaker, I don't feel strong. I don't have a strong conviction either to support this or to move against it. I don't have those strong convictions. But ke na le mahoko a ke batla go a hitisa kana melaetsa e ke batla go hitisa hela mabapi le kgang ya timo le leruo mo lehatsheng la Botswana kana timo in general. Na Madam Speaker, ke dumele gore leina le khona go hetola motho go nna a major farmer or a master farmer ka gore gompieno ga to go lengwa motokwane gore re Batswana ba tana ba leme ba popota leina hela ke dumele jalo. Ha ile ka dilo tse di bothokwa jaaka mabele, mmidi, dinawa re paletswe ke go dira di master farmers. Ntse le gompieno, Honorable Speaker, go ntsha mabele hela le gore le hatse la Botswana go to le dira mabele la lema batho ba ja ibile ba rekisa go apala. Gongwe se ne re ka se leba re le hatse ke go leba gore se se paledisang Batswana go na le sabe se segolo ga re ta mo timong ke eng a be ra addressa tsone the limitations and those shortfalls tse di dira gore re se ka ra kgona go intshetsa dijo. Ga ke dumele gore le Honorable Barungwa o ka bua gore dijo ga dina mosola mo setšhabeng. Dijo di tshwana le mabele a ibile ka ke dira ditiro mabele le mmidi. Ha ile gore re ka dira ditiro ka motokwane o ra gore dijo mabele mmidi dinawa tse di jiwa ke mongwe le mongwe di ka pala go dira ditiro jang. Clarification. Me se dira gore gompieno re se karana le ditshimo tse di what clarification. I yield. Clarification, Honorable Malusi. Ne ke re a ke itse gore a policy go loga ya re go tabo go sa thole go letello go lengwa other crops ya ka mabele mebidi kana policy bua ka production yone ya cannabis sativa e le gore gongwe go lebilwe di products and byproducts tse le gore how di beneficiate you are likely to create more jobs because it's a high value crops e le gore its byproducts are very helpful. Ke ra gore ne ke re o ithalose gone gore a gote go kganelwa tse dingwe tse re di batang tata bo mabele ne ka gore le nna ke a dirata. Further clarification, Madam Speaker. Madam Speaker. Honorable Jacobs. Thank you. Ra leboga re higwama. Mene kere re higwama. Projection ya yone hemp kana ribita ring. Kana ribita ring. Yeah? Cutting. Kana Reigwama, I wanted to highlight something to you. The hemp has contributed to the GDP growth of this world at 57 billion in 2023. And it is anticipated, Jorge, by the year 2030, we'll be sitting at $444 trillion that it shall contribute to the GDP growth of this world. So how can we not say that Botswana should not tap into such a big opportunity? Thank you so much. Madam Speaker, ke lebogela your interventions. Ga le nkutule le ke sare ke ganana le motokwane ka gore na ke o itse gore o dira eng ga o direng.
ga ke itse gore o dirai ga o direi so a ka ganana le so se ke sa se itse gore se dirai ebile se ka dira ditiro jang I'm here, I'm at your mercy gore le te le dire mathaithai le te le hire batho ka motokwane le lwantshe lethoko la lehuma ka motokwane mme re kore nna ke gakgamala gore ga re palwetse ke go lwantsha lehuma ka mmidi o re o itse ka sunflower e re itse ye diwa ke mongwe le mongwe ka mabele le dinawa re sa kgona go dira gore re ka hetsa lehuma le thoko la ditiro mo lehatsheng ka tsone re tabe re ta ka magic hela wa gore gompieno re bitsa motokwane a be re na le magic wa gore yaanong re ka create ditiro re palwetse ke go create ditiro ka dilo tse re di itse tse di lengwa le ke motho a le ko gabu tota I yield. Clarification, Honorable Ramadan. Ke batla go botsa mototegi gore ka gore a re motokwane o se ka lengwe ya bilo ga dumela gore o ka dira sepe ke a go emisa yaanong I take my floor ya o simolola a ke sa thele ke go letelela ga e le rona o tla ka go distota mo clarification ke go hile slot mo sami mo ka botsa gore ga o dumela mo number 8 ya motokwane ya motion number 8 ga e le gore o tla ka go distota se ke se buile tswelela le wena o sa go bua dilo tse ke a mo bena general ke a mo bena le ena ke ka thola ke mo nela ne bena dingwaga tse 5 ke ka thola ke mo yieldela se ke se buang ke se ka re ga ke na kgang against motokwane ka gore ga ke itse sepe ka motokwane ga ke itse gore o tshedisitse mang a ka e ka gana ga ke itse gore ba o ba tshitsa ko mahatshe a ba tshela ka motokwane ba e le gore ba kgone go dira ditiro ga ke na kgale bone ka gore ga ke itse kare ga e le gore re lephata la temothuo ebile re batla go dira go nonotsha motokwane mme re paletswe ke go ijisa ka mabele a re a itse re paletswe ka go dira ditiro ka mmidi o re o itse ga te re tabe re ta ka magic wa mohuta oe Clarification. I yield for barongwa mongwe le mo ke monela second wena le Barongwa o tsa mo tsile ke a tsa ke a go leboga ebile ke fila gore ke tshwanela ke gore ke go clarifyele ka gore o no a mentiona leina la me batho ko mogodisane ba tatoga ba dumela gore ke na le tumelo ya gore mabele a seka a lengwa ke batla go gakolola sengwe ha honorable Hikwama ga ore batho ba paletswe a kere ga ore puso ya gompieko ora ya 58 e na le 58 ne ntse e le teng and se se tlang gompieko se ke se se lekwang ke puso ye mtsha so yaanong ga o ka ke wa raya gore batho ba ba paletsweng maloba ba ka moso ba ta palelwa ke a leboga Honorable Ntsima. mme ke a leboga ke ne ke re ka gore gongwe re paletswe ke tse dingwe ga se gore re leke yaanong tse e leng gore re bona di dira sentle ko mahatsheng a mangwe mme nna ga ke ema kerebe a ke ka gana le dilo tse ke sa di itse kore ke setse ke dauta gore a mmelare go bitsa hela gore yaanong re lema motokwane Clarification, sir. re kgona go ntsha a master farmer Clarification. master farmer ka mabele master farmer ka mmidi master farmer ka dinawa tse re di itse a value chain ye le bua value chain ya diotse a yone ga e botlhokwa o ra gore value chain ya mmidi kana re koma ona Clarification, boss. kgetsi ya mmidi o dira meal rice ho stampa ho X. Clarification. Clarification, Madam Speaker. Clarification. Yano lare dilo tse ga dina value chain. Clarification, Hicks. Clarification, Madam Speaker. Dijo tsa dikgomo ka dilo tse ga dina value chain. Are you saying mutokwane hela ka bone is magical? Ke go pathala somare. O ka tisa ditiro tse re polwa ke go dira ka dilo tse re di itse. I think na kar a re be mo go lona ba le na le dikitso tsa mitokwane
na le ya gore ha titse le go dira ditiro ka tsela nna ke ha khametse gore la re ka polo ke go dira ditiro ka dio tse re di itse a be re ya no ra go lekeletsa ka motokwane o kwa mahatsheng a sele o ka se ke ba o leme go pega ke a leboga Madam Speaker. Honorable Franzel. Wow, ke a leboga Madam Speaker. Ta ke tse hela ke simolle ke re ke ema ha go gongwe go supa gore ke a dumelana le setona a tanka sone. Ke dumelana tota gore re tshwanwa ke gore re lebelele mabaka a mantsi gore gone re bua ka eng. Ha ro a lebelela mo dikganyeng tse tona a neng a bua ka tsone nna ne ke mo reditse ha ithalosa itsatsanga ka neng a itsatsanga ka teng ebile a ba supa gore ga re bue ka motokwane yo bangwe ba rona re wa ka ntseng irile ha ke lala ke ntse ke akanya gore ha re bua ka mabele ke ta ha se ke ka mabele kampo gongwe re re morogo o na le o ka bitsa spinach gore o tsebijwa se wela ka hata sa morogo spinach go na le bo reipi go na le bo chomolia go na le bo nyevi tsotlhe di wela ka hata sa ga morogo go na merogo e mentsintsi go na le bo mabele le one go na le bo segaolwane go na le bo sehou go na le bo basta o ka ibitsa ka methale e mentsi kganye be nna gore a mme e ka re ha ile gore morogo wa reipi o na le bothata mo gona ha o ja wa kgwa kampo o tsenwa ke mala a o tata o ta gore morogo wa reipi morogo ha wa siama hela ka gore reipi go tsenya mala a o ka ta gore reipi ga ya siama ne ke yone kganye ke batang gore gongwe re hete ka yone eo motokwane o tona buang ka one o bua ka sethatsana se e leng gore se ka ta sa tsosa itsholelo ga a bue ka motokwane o e leng gore gongwe re ka o bua o e leng gore o kile wa bo o lemiwa ko bo paje nnyaa ke rano ke batla gore ke le tlhalosetse o bua ka motokwane ha bue ka motokwane o ne o lemiwa ko bo paje kampo o lemiwa ko bo mopipi ka nako tseo gompie ko re bua ka motokwane o e leng gore wa go ta o hetola itsholelo ya lehatshe la rona jaanong o sopile a re clarification ke ma clarification tsena finish ke bonele Honorable Finisher. Okay. Ke a leboga Madam Speaker. Nte ke go leboge Honorable Franzel. Ne ke re gongwe o thuse le Motswana yo go gae gore gone mme aka o bua gore motokwane one o kana se thatsana sonese sa go thusa itsholelo sa go thama ditiro. Gone mme wena le puso ya go ya UDC le solohela gore la go thama ditiro di le kae mo se thatsaneng sonese. Ke a leboga. Go ya ka policy ha ke ta le yone e neng tshupetsa gore madi a leng gore a ka ta a nna teng ya ditiro ke a utwa ha re se re gore ke go yone a leng gore a ka diragala go tswa ka 2023 go a go tsana ka 2030 go ka dirwa madi a kana ka 387 billion US dollars ke madi a leng gore a ka diriwa o bo ipotsa gore madi a kana a ha ka ta rata ra bona go ka diragala mo lehatsheng le go a go ngwaka batho go a go ngwaka ditiro di le kae go tsosa itsholelo mme ebile clarification go ka policy clarification go nna le di-license tse di harologaneng go a go nna le ko e leng gore go a go nna le ba e leng gore ba tao ba hiriwa ya ka no a ke heta ka yone ba tao ba hirelwa for cultivation mo page 27 go na le ba transportation go na le ba processing and manufacturing go na le bo research go na le bo laboratory go di harologana ke bua ka ditiro tse e leng gore clarification tsa diriwa ha se thare tse se nna teng yes I yield
Ke a leboga tsala ya me, Re Frenzel. Re Frenzel we, jaaka re le mo tumalanong jwa gore gompieno ditaemane tsa Botswana, nama ya Botswana, thekiso ya teng ile ko tlase. Mme go na le potential ya gore re ka tla ka selo se se ntšha jaaka yone cannabis, and e kgona go tisa e tsholelo e botoka mo lehatsheng la rona, e kgona go tisa GDP growth ya 444 billion. Then why should we not invest in such a thing, my brother? Ke a itumela, ke a leboga se. Ya, a ke re wa utlwa gore o e tshwere sentle. Yaanong re a dumelana. O ka ipotsa gore ha ne e le gore ditemane tsa lehatshe la Botswana gompieno ko di ka bo di epiwa yaka gold di epiwa ko Zimbabwe, re ka bo re le ha kae? Re ka bo re le ha kae hela? Mongwe le mongwe a ka go tsaya pikela ba tsena mo teng ga ko lethakane ko kana ko bojwaneng kwa. A ikepela yela ka go Zimbabwe ba tsama ha o tsama mo ditoropong tse le tsa Zimbabwe gongwe le gongwe a tla bo tsama te mo dikgaolong tse mongwe le mongwe a tsama ka machine wa gago o sensang gore gold di ha kae. O ka ipotsa re ka bo re le ha kae? Jaanong se ba ba leng kgathano le temo ya setharese a ba batla go ntha ba re dilo tse e leng gore ha re tsamaya ka policy one go supa gore go tla bo go sireletsegile ba reela gore ra go dira ka tsela ntseng jang ha ne le gore gongwe mongwe le mongwe o ka itemela kana re tlogela mongwe le mongwe a itemela go raya gore ano re reela gore kore le ka harta morago ga dijarata mongwe le mongwe a itemele go gogiwe gongwe le gongwe ano rona ha re bui ka motokwano e leng gore ke o ta bongwe gogiwa gongwe le gongwe jaaka yo e leng gore gongwe gompie kwana re o bona o tsena mo lehatsheng re bua ka sethare se e leng gore ha o bua ka sone ke le boleletse dikai gore morogo le mabele di wela mo ka hatase ga sethare se ha o bala mo page 24 ya go supegetsa gore ditata seeds ditata tsa sethare se di ka dira eng di ka go direla fuel di ka go direla cooking oil di ka go direla pente o bo tsena mo meding ya tsone ya sethare se se ka go direla eng se ka go direla molemo se ka go direla menyua o e leng gore Batswana ha ba ba o bona le tsone sethare sone le one melemo ye e leng gore re a itse gore sethare se gongwe se ka hodisa malwetse a tshwanang le bo cancer malwetse a tshwanang le bo diabetes mme anong a lare re togele re nne re ko mahatsheng a sela e leng gore a lema sethare seo ka ha molaong mahatshe a tshwanang le bo Zimbabwe, South Africa, bo Swaziland mahatshe a otlhe re buang ka one ba lema sethare seo a lare re lebelele mahatshe a wa tswelele rona re palelwe re nne ha batse re nya tswelelang rona re taba mo ditemane tse e leng gore mo nakong ya gompieno re a itse gore ditemane ga di dire sentle ditemane di eme hela ga di tswelele mme a lare re tswelele re nne hela ha batse economy ya rona e collapse ka mosobele tsoga le re tshegebele ta le re a ke ba ba palelwa a la ri a lone ke ra gore ke dingwe tsa dilo tse e leng gore ga o re wa tsena gape e go bolelela hela gore thito ya sone ya setharetse kana re bua ka sone se se botokwa thito ya sone e ka go direla textile gore textile re bua ka kapari yone e re aparang e ka go direla mogala ke santse ke a kologela Breme Honorable Malusi a eme ka 2014 a bata bo parlamente mo kgaolong ya me nna ke mo bo councilloreng a tsamaya ka beke a tsamaya a bapatsa setharese a ne tsatsi eno Honorable Malusi o batla go ntha a re nya a re sekang ra lema setharese a sa siamane ke batla hela gore a mpolelela tata a bue gore clarification o kgathano le setharese ne tsatsi eno a o batla gore re le mo pusong re tere pallo mme wena ka 2014 e tla o tsama o se bapatsa o supa ka e leng gore se ka dira ebile santse ke kologela gore se one hempe ha no e thalosa o supa gore e dirisiwa mo plan B o bua ke o tse dinte thata mpa clarification go tlhalosetse comrade nya wena se ka tshwenyega ke no tsene jaanong dilo tse e leng gore procedure madam speaker ra di thalosa procedure honorable Kaiser. Ke a leboga Madam Speaker. Madam Speaker, ke
ke dumela gore motutegi Franzele o taba a ntshang tue mo tsamaisong ka gore ga ana bosupi ja gore Honorable Moalusi o na tshwere sethatsana sone se a buang ka sone yaanong the information ya entsha go ngwa tise bosupi le rona re tere dumalane re bone gore nya go boa mmaruri o na tshwere sethatsana seo ke a lebo Honorable Kaiser, awa tswana gore o bo buelela Honorable Moalusi a le ha itidimaletse. Continue, Honorable Franzel. ya no tsa tseno case on paletse nna ke se kere Honorable Moalusi na tsa masi sikere ka rena tsa maaba a ipapatsa a ke re ke bua re mo constituency ye one ya tswa ma tshwere beke ka nako ya teng ha ke se kere na a tshwere botokwane kana na a tshwere hempe kana le tshwere ka rena a ipapatsa a tshwere hempe ano Madam Speaker ke ema ha ke lebeletse seemo sa itshulelo ya lehatshe la rona le ditiro tse leng gore di ka thamiwa ha re ka leta gore sethare se nne teng mo lehatsheng la rona ya ka ebile re lebeletse gore mahatshe a re bapileng le one a setse a selema ke supa gore ke tatsa ebile be ke dumela gore sethare se ka godisa itshulelo ya lehatshe la Botswana. Order, honorable members. We have visitors today in the gallery. They are hosted by Botswana Qualification Authority, BQA. The visitors are a team of experts from African Continental Qualification Framework, ACQF Authority. They are touring Parliament buildings, and they will be here briefly to appreciate how our Parliament business is run. I haven't finished. I'm still standing up. The team of experts who are in the company of 2 BQA employees are James Mwewa from Zambia. Can you wave, please, from there? Patrick Wequin from France. Sorry if I misspelled your name. Robin Pochant from Mauritius. Michael Graham from Italy. Thank you, sir. Honorable members, let's welcome our visitors to Botswana Parliament. Thank you. Honorable Moswana. Thank you. Me ke go leboge motsamaisi dipuisano tsa parlamente. Me ke re ke emelagano go ema nokeng tshutiso e re beilweng pele ke Dr. Dikoloti. Me ke rata ke bua jana ke re ke modumedi wa letso la Sekeresete. Me bile ke emela gore ke ba ntshe letshogo le le ka tswang le ka bewa gape le ga bone. Tona o kupa hela gore go dire policy ya gore go lengwe setlhatshana sengwe se leng gore dipatlisiso di dire mo mahatsheng a tlhabologileng go itla jana gore setlhatshana se ga se le teng mo lehatsheng ka kakaretso. Malwetse a tshwana le bo cancer a heditse ditšhaba, malwetse a tshwana le bo sukiri a heditse ditšhaba, malwetse a tshwana le bo high blood a heditse ditšhaba. Mme ke batla go supa jana gore ke mongwe wa mabaka a matona a dirileng gore puso mo nako ya gompieno e be tsa tshwetso ya gore e leme setlhatsana se. Mme ke batla gore go lengwe ga setlhatsana se go taba go sireleditswe hela jaaka go sireleditswe teemane. Go lengwe ga setlhatsana se go taba go le mo tshireletsong e tshwanang e sireleditseng teemane. Ga gona go dira mongwe le mongwe jaaka batho ba ka akanya. Go tla bo go sireleditswe mo e leng gore ga o ka iphithela wena yo o sa licensiwang o ka tswelela wa dira yone tiro e tshwana le go le masatsana seo o ka nna wa gama o ka iphithela wa di gama o sa di tlhapela. Clarification. Ke supa jaana gore ba e leng la letso la me la bodumedi ba ba dumelang mo go Jesu Kriste ba se ke ba tlhodiega mo ditlhaloganyong tsa bone ga go buiwa ka Setswana gote setlhatsana se sa motokwane se taalengwa jaanong se a leng ba go tenya a puso jaanong e rotloetsa thekiso ya motokwane. Nnyaa, rona ra re
go dirilwe dipatlisiso ko mahatsheng a mangwe a matona a tlhabile gore setlhare se tlhatsana se ga se lengwa se kgona go dira melemo e e sireletsang mo malwetseng. Clarification. Ga se ne se lengwa go jeswa batho jaaka re bona batho ba tshele moareng ke eleditse go goga motokwane e be go tenyatsa pakete ke o ye go rekisa. Mme jalo he go lengwa ga sone le gone go supa gore go ka thama ditiro tsa batho ba ka hirwang ba le dipalo-palo mo go lone helo le le tabong le sireleditswe leo gore batho ba kgone go bereka ba le bantsi. Ka jalo he nna ke le Honorable Moswane ke ya magano ke supa gore nya ba gaetso ga go lengwa setlhare se se sireletsegileng se bileng se nago se sa hetele ko bathong se se tabong se sa bone ke moloi ke taema tona mo nokeng ka kopo ya e beileng gapele ga palamente. Ba gaetso mo nako ya gompieno go na re le melemo e nngwe re e hiwang ke ba bongaka e na le alcohol content. Melemo e mengwe ya sehuba, melemo e mengwe e alagang malwetse a mangwe e na le alcohol content. Mme re a enwa re sa enwe le botagwa, re enwa melemo e re enwela go batla go hodisiwa. Ka jalo ke batla gore batho ba tlhatswe mo dipelong gore setlhasana se ga se jwala se ga sena go nna setlhasana sa maitirelo se mongwe le mongwe a sa se itimelang se be se le swagatsa kgaolo kana lehatshe la rona. Go a bonagala mo mahatsheng mo go ba ba selemang se tsholetsa economy ya sona. Ba gaetso setlhasana se ga o ka kwa se tshwanetsana le kgetsi ya mmidi. Ga o ta ka 50 kg ya setlhasana se yo mongwe a ta ka 50 kg ya dinawa yo mongwe a ta ka 50 kg ya mmidi jaaka Honorable Hikomana a bua ga nne go tshwana ka thwathwa. Se tshwana se na le thwathwa e go godimo hela e leng gore lehatshe la rona le ta bona dikhumo. Mme ke supa hela jalo gore ke supe Clarification. mo go ba ba dumelang gore le se boifeng ka gare kare se tlhasana se ke se tabong se sireleditswe ebile se le maga go sireleditsweng ebile se neela motho ka license ya inetsweng ebile go sa tsene mongwe le mongwe ga se lengwang teng. Ga se ne go tshwana le tshimo yeo le mamabele mo go yone yo mongwe le mongwe a ka tsena re ke tlile go kopa magapu. Ga se na go tshwana le tshimo yeo le bang mmidi mo go yone kana sepehela se se jewang e leng gore ta iphitlhela mongwe le mongwe a na le a ka kgona go tsenelela mo go yone a itirela jaaka go rata batho betso. Ka jalo ke batla go le raya ke reng la nka ntho madi a tsholega ba le tshogileng gore ga gona go nna le botlhole bope jo bo ta direlwang tšhaba ya Botswana jo bo sa siamang. Ka jalo ke le hile sekai le badumedi ka re le na le melemo mengwe e le enwang e na le alcohol content. Mme ebile ra enwa re be re hola, mme ebile ra enwa be re sa tagwe, mme be hitlhela le gore nyaki ba maru o ka nna tsa boikhutso ya gore o lapile o bo robala mme ga ona go kaiwa jaaka mongwe yo go teng e ne le gore o gogile motokwane kana o gogile o nole bojala jo bo eteletseng. Go ne go ne le yo reng clarification ka masebaka. Thank you. Ya me ke a leboga Honorable Mswane. Kore ke batla clarification mo dintlheng tse pedi. Ya ntlha ke gore o papamatsa gore se le batla go se dira mo lehatshe la Botswana ke go tisa batho ba ba na le boitsanape ba ba na le madi a mantsi a be re dira di-partnership jaaka re dira partnership mo ditemaneng jaaka ka no itshwantsha le diteman le di-BS gore di-BS ke yone e pang rona ke go inela lehatshe le dio tsa rona. Ke so se buang ke gore la go tsa bone baitsanape bao ba ba supile gore motokwane o na le boleng a e bata ba dira mono le ba sireletsa go sena ope wa Motswana yo le telesega go ka itimela dio tseo. Ke ya ntha ya bobedi kana a kere me wa itse Honorable Moswane gore gone ka thwathwa bua bua maruri gore kana le pakete hela ya motokwane go pelo ituru go gaisa 50 kg ya mmidi. Nya ne ke re ke go tlhomamisetsa Honorable Hikwama
ha ile gore go ka nna le Motswana mongwe yo na le dikgatlhego a na le dikitso a ba batla go tswelisa kgwebo e ha ka meet di requirements tse di batiwang ke policies and programs tse na le tsona o tla dira jalo a tswela ka kgwebo eo mme ra re go dira melemo go batlega ba itsana ba ba re ga re bua ka gore go na le ba itsana ba ba rileng re bua ka gore go gongwe rona re tla lema re be re producer re be re isa mo go ba tshwantse ba go process mme ke gona ya latona ke a go leboga honorable Motswana ne ke re kana ga gongwe ba ka lunga le tloga ba ira gore Batswana ba inyatse re na le Motswana ko New Zealand who's playing a very Honorable Motswana, switch off your mic. re na le Motswana ko New Zealand o eleng gore is playing a very big part in the cannabis space mme ebile go bolelela gore o dirisa dikitso tse di seng kanang ka sepe tsa gore re tshela jang kwano when it comes to transportation of the same a lebeletse di-conditions tse a tshelang go tsone ko New Zealand so kgang ya gore Batswana ba nyadiwe go te ga ba ka je ba na le seabe mo teng ga se kgang e tshwanetse gore ba ka lunga ba e tswedise kgale ka gore ba batla go kgoba Batswana marapo gore ba se ka ba ipona mo thulaganyo e rile mo go one Dikoloti, Dr. Digoti. Mene kiri alo kere na total na ne ke emetse gore ke supe ka gore we are a Christian country mme bangwe ba ka tsoga ba simolla ba nna le mogopolo o botlhoko ka kgang ya gore re bua ka leina le go teng motokwane mme ke sone se ke buang kere nya batsadi ba me ba ba dumela mo moreneng se tlhatsana se re buang ka sone se ke se se tla thusang gore se romele ko mahatsheng kana go go tshwanetseng teng se go dira melemo mongwe e ka thusang lehatshe lotlhe mme ebile se tlhwatlhwa kgolo mo se ka rentsha mo lehumeng mme ebile ga se ne go se rekisiwa ka tsela e botlhaswa jaaka ditlhare dingwe kana jaaka dio dingwe tse di lengwang mme ga ke rate gore bangwe bo ba tsweletse ba raya batho ba nya letabo le kgoreletsa Batswana go ka gweba ka kgwebo nya ba getso ke supa hela gore yo na le kgatlhego wa go hiwa gore these are the requirements ga ile gore batla go le masetlharese ga ile gore o meet di requirements o bo simolola o bo tsweledisa go tla nna hela jalo hela jaaka go le thata mo teemaneng mme le gone go mo sethatsanetse go tla nna thata mme le haselone le tla boela ka gore ga go batle gore e be re iphitlhela e le gore jaanong ke se se lengwelang gore jaanong batho ba intshe bodutu ka sone ke se se lengwelang go dira melemo e e sireletsang botshelo ja motho nna ke kopa gore rotlhe ba re mo ntung ye a re amogeleng policy ya gore e re tlela ka maduo a go thama ditiro e re tlela ka maduo a go dira letseno la go godisa itsholelo a rona le gore re ne lehatshe la mahatshe mangwe a ka kgona go isa lehatshe le ko tlhabologong ke a leboga motsamaisa tiri thank you so much motsamaisa dipuisano tsa parliament Honorable Winter Muluti. ke a leboga Madam Speaker ne ke re kgang ye ya policy e ke batla gore re simololle ka understanding kgotsa ka kutlwisiso e Madam Speaker ya gore re le UDC re beile Batswana mogopolo pele wa gore re eletsa gore re go dira ditiro di le kae mme gape ke batla gore le tlhaloganye gape ka kutlwisiso ya gore mo nakong ya gampieno itsholelo ya rona ga e dire sentle mme gape le e tlhaloganye gape gone gore mo nakong ya gampieno seemo sa diteemane se ile ko tase mo go heteletseng diteemane tse e leng gore ke tsone tse di ntseng di tshegeditse itsholelo ya rona mme ga re nna le yone understanding yone eo re bo re itse gone gore kana lehatshe le la Botswana le tlhoka go thabologa re itamile gape re le UDC gore re tle re kgone gore re dire ditiro tse di 450,000 in 5 years ra go tlhoka go godisa itsholelo ya rona at some point ka 10% ngwaga le ngwaga re bua dikgang tse re lebile gone gore re kgone gore re te re ntshe 1.8 re te re ntshe 4,000 re te re ntshe 2.5 re te re ntshe ditshologelo tse re ne re di dirile re ne re lebile gone gore re tlhoka gore re godise itsholelo ka tsela e ntseng jang lengwe la dilo tse e leng gore re ne re lebile mo go tsone gore di godisa itsholelo mme ebile di godisitse diitsholelo tsa mahatshe a mangwe ke yone cannabis production but before I get there mma ke tlhalose gape gore kana mo lehatshe la Botswana I know we are an agriculture country re le hatshe la temothuo re le puso ya UDC we are saying sengwe sa dilo tse e leng gore re batla go di emela ka dinao ke go leka go godisa yone agriculture gore food production
e kgone go nna mo seemong se e leng gore we can achieve food self-sufficiency and food security. Maikaelelo a rona ke gone gore farming ya rona, both pastoral and arable farming, re di emele ka dinao go bona gore di tisa maduo a ka dirang ditiro tse dingwe, a ka godisang itsholelo e nngwe. Contribution ya agriculture to the GDP re eletsa gore re igodise gone gore re kgone gore jaanong re dire ditiro tse di rileng. Clarification. Jaanong e re ke ta gone jaanong ke batla gore le tlhaloganyo ka tsela e ntseng jalo gore ga o bona mo nakong ya gampieno le madi a research and R&D a le botoka mo nakong ya gampieno ke gone go leka gore le research ya gore re ka tokagatsa food production ka tsela e ntseng jang, re e godise ka go researcha bo high yielding varieties, re researcha ka the crops tse di na le di short life cycle, gore re researcha ka tseo tse e leng gore di ka dira gore re kgone gore agriculture ya rona e tokagale e tsholelo e be nna botoka. So ke batla gore ke ntshe re hikwama mo kakanyong ya gore rona ra re agriculture, temo ya mmidi, temo ya mabele, temo ya eng ga ena mosola. Those are very, very important. But ra ha o di mo ga tsone ebile ra go di tokahatsa, ra re yano re batla go introduce another thing se e leng gore ke cannabis production e leng gore e tswa kgakala e lidwa ke Botswana Congress Party, e eteletswe pele ke Rre Moalusi yo dumelang thata ka lobaka la gore Rre Moalusi in his assessment o na lemoga gore cannabis yone ka bo yone, whether you call it cannabis sativa or you look at another variety cannabis indica or you look at another variety cannabis ruberilis, ke cannabis. But kwa bohelong ja letsatsi kgang ke go Procedure, Madam Speaker. Procedure, Honorable Hobotsa. Ya, Honorable Muluti. Wa itse gore ga o bua maruri gotelele. Botswana Congress Party ga e go ise bue gore e batla go simolodisa temo ya motokwane le go gweba ka metokwane. Se ne re se kopanetse le lona ka 2019 ne le hemp, industrial hemp, e se motokwane, e se cannabis ya mo, e se marijuana for medicinal purposes, e dirang dithoto tsotlhe tsa mo malapeng, hemp. Ya re kopa gore ke go bolelela gore se o se bua se wa maruri ga e le go na le bosupi o bontshe ha o ka se ka kgona go bontsha o e boele ko morago. Ya lo ga Madam Speaker. Honorable Muluti. Na understanding ya ka Madam Speaker ke gore hemp ke le hokola slang hela. Ke le hokola slang hemp a ke tsore o badile ha kae. Nna ke itse gore gore ba ba ibitsang ka setsotsi ba re hemp me ba ra cannabis. Jaanong cannabis ke ne ke ntse ke go neela di varieties or di varieties tsa cannabis ke go ile tse 3. Ha ke ne ke na le nako ne ke ta go tlhalosetsa gore di harologana ka tsela e ntseng jang, mme hela gone kgang kgolo ga seo kgang ke gore rona ra re batla gore ka lobaka la gore la re ra go tsaya ka madi ya go dira ditiro, ra go neela batho 1.8 leng, ra go neela batho 2.5 leng, ra re nngwe ya dilo tse re neng re di lebile a re batla go godisa itsholelo ka 10%. E ne e le yone ka lobaka la gore this is a high value crop, mme e tsisa di products and byproducts tse e leng gore di ka kgona gore di ntshele ha tshile ha le leng teng tsa re thusa go godisa itsholelo go ya gone ko re batang teng go 10%, gore le se la tola le re tsenya dingalo ka gore botsa gore 2.5 e ko kae, 1.8 e ko kae, se se ko kae. Yaanong ga le gana gape le gana re batla go oketsa dilo tse di dirang tse di ka tsholetsang itsholelwe le bo le gana, mme le bo le tale re botsa gape gore ke le diegile ka 1.8. Naanong ke bona o ka re ga le re dire le sente ba ka o lengwe a ko man re le tlhalosetse gore gampieno yana ga o lebella mo magatsheng a mangwe melora e dirwang ya madi a mantsi e batho ba teng o bona gore batho ga o ka re ba thapa ka maši e dirilwe ka bo hemp, di oil, mme kana ebile le ga bona ne ntse e kganelwa yana ga o ya ko bo Pick n Pay no hitela di lotion tsa teng, o hitela melora ya teng, o hitela sele le sele, mme ebile yone cannabis yone mo mahatsheng a mangwe ba dira pilisi ye go tweng e laola ko re dirisiwa ya ka re dirisa ARV mo. Yaanong you can imagine gore gampieno goromente wa lehatshe le letona le ntse le re thusa ka dipilisi tsa mogare
ga ba setse yanong ba duile mo go rona yana, what are we going to do? Gore a gone gore tshwanela ko re akanye, mme a ele gore ya ka re itse gore cannabis go na le pilisi ya mogare e ntshiwang ke cannabis e ka re thusa. Why are we saying we shouldn't take that direction? Mme ele gore a itse gore ga ba re tswalla re sena ARV, re na le batho ba dipalo tse di kahe ba ba tshelang ka ARV. Nna ke dumele gore rona re go botswang without any alternative, ga ele gore ga le bate batho ba rona ba tlhokagala ka dipalo tse di go godimo, nna ne ke akanya gore re dumalane le thulaganyo ya gore hemp e na le mosola ka gore sengwe sa dilo tse di tatswa mo go yone ke yone pilisi yone e leng gore ya go thusa, mme konta ga yo go na le di-byproducts tse re yang go di dira re bo re di exporta. Ga ke mix, I understand myself very well. Honorable go botsang no bua sa tsene go pe mogano a go retse. Honorable Hikwa. Ke a leboga Honorable Molutsi, nya wena go lebega o tlhaloganya motokwane sente. Tlhaloganya sente hela mo tlhalosa botoka le hano o tshaba o khwela mmu mme gompieno ya putso ya me wa a me Honorable Molutsi ka o tlhalosa sente gore la go tokahatsa seemo sa temothuo bogolo ja yone temo le dira gore temo e nne le maduo mo lehatsheng la Botswana, a le mo seemong sa go ka letelela kana sa go ka thusa Batswana ba ba batla go ntsha dijo gore ba phunyetswe didiba, ba thusiwe go phunya didiba mo masemong a bone. Wa itse gore re le UDC kganye ya go phunya didiba le ya go thusa Batswana ka metsi ke nngwe ya dikgang tse e leng gore re di tseela ko godimo thata. Ke bona ebile lona Honorable Mabusa Pule kana ene o e tsenyeditse ena tsa gore ra tshameka ka golomo mo order paper. We are very serious about water provision to farmers, and it can come in many forms. Mo mahelong a e leng gore gongwe go na le ha metsi a hetang teng ka di-pipe a water utilities, ke nngwe ya ditsela tse e leng gore re ka thepa metsi ra thusa batho go kgakala ra ba thusa go epa didiba. Ke dilo tse e leng gore as the new government that is the plan, but senkise ko kgang ya me mo cannabis, and cannabis ga go kwa ba ntaolela Honorable go botswa gore ke e bue ka sekai ka re cannabis ke yone e re buang ka ga yone ga re ka ke ra re mahatshe a mangwe kana lehatshe le tshwana Malawi for example itsolelo ya bone ba donated ke donor ke lehatshe le le beileng mo go donatela, mme their chief export ke tobacco motsoko ko Lesotho gampieno ga wa teng cannabis e lemilwe ka di-quantities tse di agamatsang ka lobaka la gore itsholelo ya bone le bone ba bone gore ke itsholelo e leng gore ke ya di-donation hela, so ba batla go godisa itsholelo mahatshe hela ka bontsi ba tsere direction eneo, mme a ke dumele gore a ke lona ba ka ulengwe ba e leng gore le complainela gore Batswana ba mo mathateng ga gona madi seemo se ntse jang ba le ka ganang re batla go godisa itsholelo ya rona, mme re ka e godisa ka gone go bona gore re lema cannabis. Mme gape kana malatsing a re bua ka sustainable economy, re bua ka sustainable economy ra itse gore ga o lema cannabis, when you are in agriculture we are talking sustainable economy, gore ga go tshwane le di-minerals tse e leng gore at some point they will not be there. So ke sone se le gore nna ke supporta policy ya ga re dikoloti ya gore re leme cannabis re tle re kgone gore re ntshe tseo tse e leng gore ra di tlhoka go di rekisa gore re tle re direle lehatshe le madi. Mme gape ke itumelela le gone gore cannabis production ya go dirwa in high security areas, gore ga e le gore Honorable Hikwama o ne a ka akanya go e dirisa go ithapolola mmele, go nne bokete gore a e bone a e dirise ka tsela e rona re sa ikelang gore e dirisiwe ka teng. Ya go lengwa ha e leng gore go tabo go lebilwe ka di-camera ka sengwe le sengwe hela ya ka tema di dirwa, so ka tsela e ntseng jalo it is not going to put any risk mo ngwaneng kana mo go ope gore e ka se ke dirisiwe sente. Ke a leo. Honorable Sere. Thank you, Madam. Thank you, Madam Speaker. Tota ke emelela le nna go supporta tshutiso e tileng ka Honorable Dikoloti. Yaanong kana gongwe ke etele Honorable Dr. Dikoloti, Madam Speaker. Yaanong e tare ha ke bua e be le gore kganye re kile ra e tshwara ga nna mo nakong e ko morago ke sampe ke mo actela. Yaanong sa ntha ke re kana maloba ke ipolaisitse banna ba ke re
ga se kganetso yaanong ga bana la le sepe se ba se ganetsang yaanong ke bone gore a sona ke bua yalo ba ba go caucasa they took a drive to Mahalape and back just to come and prove a point or they can oppose. That is why when I ha go ntse ana be le gore ba go go bosa matho maikuto gore kgang ke motokwane hela tota ba bua sepe kutule ba bua ka motokwane hela motokwane okay a re bitse motokwane ke motokwane jaanong motokwane wo go buang ka oneo the difference the scientific difference ya teng ke chemical e ithelwa mo teng ke tla le tlhalosetsa gompieno ha ke wela mme ha ile gore re ka ba mo bathong be re re go ta go puso ya UDC bagwe ka nako ya yone e sampele go godimo ne e rekisa tobacco motsoko ne ba le motsoko o montsi thata ya no ne re president wa Zimbabwe comrade Robert Mugabe may his soul rest in peace aya ko mahatse a mangwe a ba ithala batho ba tshwere dikgapetana ba mmolella gore wena o le motsoko bola batho go boleile batho ba le bo 2 million 1.5 million ba sule ka ntateng ya motsoko. You know what he said to them ha se tsa ba raba Robert Mugabe nare yes re le motsoko ko Zimbabwe me nna ro goge re na le ditsala tsa rona a bua ka lehatshe le lengwe le ke sa bateng go le bua ka leina ne le bona ba bantsi go heta batho mo lehatshe leo are ba ditsala tsa rona ba o reka ke bone re ba lemela ra ba lemela jaanong ke sone se UDC e le kang go se dira go na le market wa batho ba e leng gore ba bata cannabis or yone motokwane yo aka ba o bitsa wa batiwa at large scale not as a small scale o batiwa ka mo go godimo thata ya ka go go dithotho tsa one ha o lebeletse o bapisa ka madi go buiwa ka bo $500 billion. This money a ke a buang di temane ha di a dire go thelele le mo nakong yotlhe re kile ra rekisa di temane ha e se go re dire madi ao yaanong wo motokwane o ba buang ka one o dira one madi wa now ke re ka se re yaanong ro leme ra o neela batho ba o batang ha di se re o totore ke swekwa ha re batho go supply batho ba rekisa motokwane mo Botswana no that is not the intention of the government yaanong rona re batla go supply ba o batang ke sone se o bonang le gore UDC e le moga gore ha re ka re ro rekisa e be re khona go dira $1 billion just $1 billion hey it will change everything we will build a power plant out of that they will never complain about electricity now we want the money that is what Robert Mugabe told the people ba ne ba morabare a imise go le mamotsoko are na re go ga re o lemele go goga ro lemela go ro rekisetse ba ba o batang go na le ba ba o batang and they are willing to pay and rona re bata madi go thabolla le hasela Botswana and this is why re irayana Madam Speaker jaanong ba kaolong ba thaloganye jalo gore molao le policy e re tanka yone e bua ka a controlled substance ke clarification gore ya me ke tsa me pele ke tale nela o tonelo e bua ka go lema sethatsanatse ke ta se bitsa motokwane ka gore ba bua yalo e bua ka go lema motokwane ka tsela e leng gore ba balesegile ka tsela e leng gore is highly controlled hela ka ditemane ya ka mongwe a setsa a thalositse ra itse gore ditemane di le mo le hatsela Botswana mme le rona gone ha ba bangwe go position go ke simolotse go bona temane la nthanna ntse ke le mo cabineteng ya ne re sa itse mme re tsentse dikwele a go tlhokola re itse motokwane ha ile gore go na le ba ba o rekang ko na re ta bona ka madi gore re ka melemo mo dipateleng ke sone se re se tlhokang ha re tlhoke gore be re itse motokwane gore o bonwa yang o dirwa yang ba ta o dira ko ba ba o rekisetsa ditsala tsa bone ba ba o batang ba bata go dirisa ka ba o dirisang ba ira ditolo ba ira eng ka one nna re ta bo re rekisa re dira madi so ke sone se leng gore ke bata gore ba kaolengwe ba se tlhaloganye ha gore rona tiro ya rona ke jaanong se sengwe meki nya HI ne ke re ke wele ka ye pele gongwe ke ta go neela mme ke wele ka ye ya bohelo e ne e buiwa ke mokaolengwe honorable wa nkanjo yo ntshitseng tsalame mo parlamenteng o tabare
re change molao gore re ire hemp be re ira le medical marijuana policy gore batho ba te ba leme hemp o ra ba lema ba rekisa kae kana ha rena market wa hemp mo Botswana gone yana re bua yana na re bua ka batho ba ba e rekang ba ba e batang konte ba ba na le industries hela ka tema ne re yepa a o ka yepa ha o re mongwe le mongwe a ikepele ba go e rekisa kae re bata batho go na Clarification, ke go arabe. yaanong mme ke arabe ya gago pele o te clarify seno ha o re dire policy tse pedi let me tell you ha se la Botswana se la ntha le tabong le ira thulaganyo ya go lema medical marijuana and hemp ko mahatsheng a mang South Africa recently kana ina dira yalo mo bosheng yana America, even when I was still at school in California, marijuana was allowed. Mo California, the whole LA, it was allowed. But you cannot separate these policies. They tried. Chemically, a differentiate between hemp and medical marijuana. Get the level of TLC. When I say regulator, how do you regulate we go di simong tsa batho ba o go tsa matute o to test gore TLC level a teng e kae ke gone o ka tangwa bua gore a ke hempe kana ke medical marijuana so mahatse a ba le mo gore go mo go a turamo ka gore scientifically how le ma hempe ha ngwaga wa ntha e ta bo TLC le kotase wa bobedi wa boraro you are producing a high TLC mo the same plant intse yalo scientifically it has been proven how more differentiate o ra so se le sengwe hela basically ya ka ntse ba bua ba palwa ke go tlhalosa gore go mo re bua ka motokwane jaanong o kgona gore TLC ya te e be le ko tase e be bidiwa o ka re ke hemp ha ya go godimo mo selekanyo se se rileng ya no ga te ke medical marijuana you can't separate them go telele o dia batho le go akanya ha o twa bua yana ha gona gore o ka di separate yana the difference is o mahatse a mangwe ko ba dirile nyalo ne ile gore ha ba ithala content ile go dimo gore a gore ba khatha tshimo e yotlhe e be ba bona ba irile ya lengwa ga ntha ba bobedi wa boraro le ko South Africa ba inela ba bona gore go a tura go ira yana so it's better you make it controlled ya ka le hatsela Botswana go mpieno pro control I yield for elucidation Dr. Botswana yes clarification ke gore nna ne ke utlwisa gore lare nna ne ke itele ka re lare le bata the value chain go ra go le mamotokwane ha o bo process wa ha o bo dira melemo mo Botswana Batswana ba hira ka bokete jaanong so se bua ngwana wa re go na le ba ba ta go gongwe ke gore ko ile gore ro isa te unprocessed is that what you are saying thank you ya no re mo sporonyano a ke re di tema ne irile ha re simolla ne go ntse hela lwa ke ne re we are going to mine diamonds but ne re ntse re bata beneficiation ya di diamonds but go tsere le baka gore re to bona motho a rekisa netane so go tsa le baka Madam Speaker gore re to go wela go re batang gore be re forma di industry gone but for now there is a market ready that we can dispose of rona in fact nkile ka bua gore mo parliament mo ke ba tlhalosa gore na ke ntse ke le ko mahatsheng go ne ke bolella gore in fact the best marijuana comes from Botswana and ke yone the starting point batho ba to reka kwana ha bana o reka ko Zimbabwe ko South Africa because the best like our beef the grass ya mo Botswana ke yone the best ha o ja yana le marijuana mo Botswana is the best ke one mo bona batho ba tota kwana ba reka mo go rona I support the motion Mr. Speaker Madam Speaker thank you very much ke a leboga Madam Speaker ne ke re le nna ke te ke a khele mo policy nye re beilweng pele ke tona me gongwe ke te ka debate e pharologanyo nyana me ke ta ka e pharologanya ka gore ke setse ke re editse ba kaulengwe ha ba ntse ba khela mo puong mme re ka dumalana gore makaulengwa ba ba busang ba setse ba tsere tshwetso gore go a go lengwa sethatshana se yaanong gongwe hela ka gore ba setse ba tsere tshwetso e re ntswa ke sa dumalane le this policy gongwe ga me te e le selelo go go bone e le go ba kopa gore ka gore le setse le tsere tshwetso me
ke kope dilo tse pedi hela mo go bona. Go tswa kgakala, Madam Speaker, re ntse re dumela ebile re iponela gore mo lehatsheng la Botswana, the economy is in the hands of the foreigners. Yaanong, this policy ya ka e tayana ra reng ka yone kgang yone. How do we intentionally protect Botswana and ensure that they are the main benefactors of this policy that they are bringing? Madam Speaker, we have to Clarification. Emma pele ke tata ke go nela ke ta go nela ta ke gate dikgato tse pedi tse tharo. Yaanong ka gore this is an opportunity that is being presented, I want to urge our comrades gore let us not miss this opportunity then of allowing Botswana to take control, to take full control of this industry. If you remember very well, Madam Speaker, in my budget speech debate, I emphasized what we call means of production. What I said then was, Botswana do not own the means of production. E ka nna lehatshe, e ka nna the market, ko e leng gore go rekisiwa teng, e ka nna distribution. Botswana ga ba bonwe gono ko. Yaanong ka policy ya la itisa ba kaoleng, netehatsang gore Botswana ke bona ba etelelang pele tshutiso ene. Netehatsanya. I want to urge you gore Nela tona motsotso he. Emma pele comrade. Nna le tona re santse re dumalana ha ke bua yana ke mo lebile ano ema pele. What I want to urge you ke gore let all these foreign companies that are coming to invest in this industry are direng molao wa gore let Botswana own 51% of shareholding in all the companies. Tse di tang kwano di ta go gweba ka sethatshana sonisa. Ha le ka ke la pallwa ke sepe go dira yana. Ha le dira yana bo comrade le tabe le neela Botswana the possession of the means of production. Ke sone se ke se kopang mo go lona gore we need to be the main benefactors, so that the production line all the way to the sale in the modiateng tsa Botswana. Now, the reason why we find ourselves in the situation ye leng gore we tell re sa itse gore tsela re tsa efeng. Here is the main problem. As we speak, the Citizen Economic Empowerment Act has not been implemented. So there is no foundation, there is no basis in any policies that we bring. What is the foundation? Now we need to have this tool, Citizen Economic Empowerment. For all these policies, then this policy, citizen economic empowerment, even na yone and direction, so that we don't get to debate on a benefit when it comes to Botswana and the naturalized Botswana. Yeah, no. Citizen inclusion, Honorable Dukulu. Please, aren't clear in terms of the guideline gore megone ra re batamang a benefita ta go nele Honorable Minister.
Yes, continue. Ke a go leboga motlotegi Kaiser. Ne kere mme ha o lebella page 17 of this policy document under guiding principles number D under social responsibility. It speaks exactly to what you are explaining. Ke tsaya la gore wa ya tolosa ebile wa dumalana le gore le mo go ireng policy re lebeletse tsone tsotlhe tse o di buang tseo tsa gore Batswana ba nne le seabe mo re go dira. Mme gape ke tsa gore ntse ke atolosa maloba gore kana motlotegi Tautona o setapile an interministerial committee e dumelang gore gotlhe mo go dirwang mo lehatsheng beng ba lehatsi leo ba tshwanetse go na le benefit e ba tshwanetseng gore re se ka ra bona re le ba setlahela mme mo go dirwang mo lehatsheng leo batho ba teng ba phatsimo. Ke a leboga honorable minister. Ke dumanana le wena mme ke harologana le wena gore se ke se buang ke gore go tshwantse gore go papamale a go papamale gore Batswana ke bona ba yang go etella pele all these lines of production. Ha se so se ka re palela award 51% shareholding of all these companies to Botswana. Gape go nne le what we call access to financing. Re ka dumalana nna le wena gore Batswana gompieno ra thaela ga go ta ko letsenong dipata tsa rona ga di ko teng. So we need to have this financing availed to Botswana so that nako e this policy is simololang go implementiwa e be re na le the funds that are readily available tse e leng gore le melawana ya go tsaya one madia a thogogaditswe ha e le gore komponi eo kana motho yo tang go tsaya lenaneo leng e tabe e le Motswana. Ke yona kgang e ke buang honorable minister. Thank you very much, Honorable Kaiser. Wa itse gore ka o itshwereng ka teng e ka re o ko bo o rentetile Honorable Hikwama ka gore for the longest we have never had an agri financing strategy, and that is what we have talked about in my committee of supply. That is what we have mentioned where we even need to gravitate to having an agricultural bank so that we can finance agriculture the right way for us to realize true output. Ke a leboga honorable minister. Gongwe gape ha re ta go yone eo ya nneto ha ke lebeletse this policy ya lona go na le di body tse di harologaneng tse ene gore they are going to be implemented, right? You need the resources, be it financial, human resource. You need the skills, you need infrastructure tse e leng gore they meet the international standard level. Yaanong a mme Batswana ba tla kgona your policy e tshwanetse gore e itebaganye le go empower Batswana in that aspect go le clear go ska ga nna grey honorable minister mme le gale ta ke dumele gongwe ke nne le tshepo gore puo ya me o e utule ha ile gore nka rara thoro ye ntseng yana honorable minister e be sa go tsene mo pelong ha ke dumele gore ba good hope ba ta go busetsa gape ke a leboga nya ga ke dumalane le police. I've made it clear gore ha ke dumalane ka gore ke a bona gore le tsere tshwetso mme se ke se buang ke gore I said mine to you is a plea because ke a khona go lemoga gore le setse le tsere tshwetso yaanong ke a le kopa gore mo tshwetsong ye le tsereng ye go and implement se ke se kopelang Batswana ba ga itsho ba le hatseng. Ke a leboga honorable Matlothe. Ke a leboga Madam Speaker. Me ke supe jana bogolo jang se bui se sa tswang go bua mo mahokong a go thenang a thalosa hana atisa dikgakololo tse di rileng tse e leng gore re tshwantse re baakanye ha kae re lebe ha kae ke ra gore ne ile a debate e siameng thata go supa gona gore nya o tsamaya sente le rona mo tseleng gore ko bohelong Batswana bo ba hella ile gore ba benefit. Me Madam Speaker gongwe ke heta ka kganye e leng gore gongwe ha re bua
ka policy e hapele ga rona e leng gore ra go lema setlhatshana se leng gore ke sone se tabong se re thusa re bo re bua a gona langa bua la ke re zolo a gore se ne ke supe yana gore ha re bua ka policy go na le gone gore gongwe re be re ka eta re bua gore tsa bo mabele re bua ka tsa bo mmidi ke re puso ya UDC ha iri yana e simolotse e lebeletse tseo tse leng gore ke tsone tse di ka tsenyang letseno mo lehatsheng la Botswana gora gore tara re tsona re hetsa ka policy puso ya UDC ka Ministry of Agriculture e tabeta ka tse dingwe tse di amang go katolosa go lema mabele go lema mebidi le gone go agela Batswana matamo a leng gore a itebagantse le tsa temothuo ha gompieko hantse re le ha mme mosepele go a go pele re tabo re taka dilo tseo re le puso mo puso mo nakong ya gompieko re taka tsone gore Motswana a nne le choice gore ha leng gore ke o dumelang thata mo go lemeng a lema mmidi re bo re itse gore le ene o itebagantse ko ga gore ha re le ha re lebile policy ya gompieko gore jaanong tseo tsone re di phuagantse. Madam Speaker, go mosola thata gore lehatshe la Botswana mo pusong ye ntšha le be le itepatepanya le mengwe ya metswedi e leng gore e ka tsosolosa itsholelo ya lehatshe la Botswana ke gone mo re boneng jalo gore gompieko e be le gore policy e hapele ga rona e re policy ya ka la pele ga rona ba kauleng ba tshwanetse ba lebe ha gona le diphathateng re tere baakanye gore re tswa re be re tsama re le mogopolo mongwe hela mme Madam Speaker ha o ka lebella dilo tse leng gore ke tse di mosola tse di tabong di ntshiwa mo sethatsaneng se ga gona ope o ka akanyang gore a itibise go sele ka gore ha o bua ka dipilisi ha o bua ka dijo ha o bua ka melemo hela ka go harologana e tabong e tswa mo sethatsaneng se go botlhokwa thata gore re bo re emeha ka pela re baakanya gore ditiro tse di te di dira ke gopola mo parlamenteng ene heta ha le nna ke ta simolla thata ke dumela re nka wana na tsile ka drink e nngwe ana na etsa ko mahatsheng e le ke drink e dirilweng ka sone sethatsana se lesi o na ta e supa gone mo parlamenta e tshwere a re bona gore re tshwere product e ntseng jang re tshwanetse go raka gore ke bangwe ba e leng gore go tswa bogologolong bana ba supa jalo ba supa gore go botlhokwa thata gore policy e be ka bo e gorogile gompieko gore le rona re tere itepatepanye le diemo tse e leng gore ga re ga iswe ke mahatshe a mangwe gore re kgone gore re tsenye itsholelo kana itsholelo ya rona e te gole mme Madam Speaker go thamaletse mo mahatsheng ya ka re bua hanga se kae ha o ka lebella hela the cannabis oil e leng gore e ntshiwa gonemo ha o ka lebella di price mo nakong ya gompieko ba ta go tlhalosetsa gore a gram ya yone e rekwa $30 o ka bona gore ha o ya go dipuleng e go nela 300 pula per gram ya yone so go botlhokwa thata gore ha re bua ka madi a ntseng jana le rona re be re sa Honorable Jacobs o collapsisa quorum. Wait for others to come in, then you can go. Continue, Honorable Mauthaus. Madam Speaker, ne ke batla go supa jalo gore ha o lebelela mo mahatsheng a mangwe o lebelela the market ya yone re bua ka a gram ya yone gore e tsama mo go 300 pula ya no ga ra tshwanna gore re teresang le ko morago bogolo jang ka gore puso ya UDC etsa puso jana e ithala ile gore go na le dikoloto tse di leng teng tse go thokanang le gore madi a duelwe ha o tsa dikoloto tsa motakase ha o tsa maitamo a rona e leng gore ko ona re batang gore re te re thuse Batswana ka one go supagala gore go na le madi a e leng gore ra thoka a mantsintsi thata mme ha re bona gore nya thulaganyo e ya go le mastatshana se ke one ka re lekelang thata gore re ntshe mo mathateng re tshwanetse ra ira jalo ka bohehu re sa ka ra salla ko morago mme bile ke tshwanetse ka leboga
minister dikoloti gore a ba a dirile ka bohehu gore e re ha ra o tswala palamente re be re itse gore policy yanong e teng e nang le kaedi e thamaletse gore go a go dirwa ka tsela e ntseng jang. Ra tlhaloganya gape gore Batswana ka bontsi mo nakong ya gompieko ga bana dikitso tsa gore the processing yone ya setlhatshana senese ya go dirwa jang, mme re tsaya gore dikompone tse di tabong di ita di partnera le Batswana mono ba o kgona go nna le tshono ya gore jaanong bo ba simolola ba nna le dikitso ka gore ba tao ba hirilwe ba nna le dikitso tsa gore bone jaanong ga nako e ntse e tsamaya le bone ba ba go itirela hale ka gore go botlhokwa thata gore re nne le kitso pele go na le gore gongwe be ke neelwa go tenya le nna ke a lema mme ke sena dikitso. Jaanong re dumela jalo gore dikompone tsenetse ga o lebelela mo policing yene go na le ga e tlhalosang teng gore re tabo jaanong gape re ruta batho ka gore jaanong ba tao ba bereka gone ko di-industryng tse di ntseng jalo tse di mo hatshe la Botswana. Mme Madam Speaker, ne ke sa batle go dia nako hela ke supe yalo gore policy e ra e thoka ga ra bolo go e thoka mme nako ke ene ya gore re dumalane le yone re tere tsose dinao re baakanyetse Batswana. Thank you. Thank you, Madam Speaker. Beso khanye emasheta ebukete e batla bomme ba apere ditšhiba tse di lekaneng le borre ba meditse dithapo tsa morula. Beso ke batla gore ke re Botswana beso ga e tshele e le esi mo lehatsheng, ga e tshele e le esi mo lehatsheng Botswana. Ha e sa tshele e le esi mo lehatsheng mmele lephata kgotsa puso ya UDC e le mo maitlamong a yone ya bolela gore rona re tla itebaganya le mo go tse dingwe tsa botsogo re nne le universal health coverage ye e ne e ikaegile ka sustainable development goal number 3, particularly number 3.8. Beso ha re lebelela kganye ke tla bua hela ka gore re tshela ka malwetse a e leng gore gompieno a bitsa go twa non-communicable diseases a sa tsholaneng ka Setswana. Jaanong ha o kaela tlhoko maikaelelo a puso ye ke gore e tlise botsogo mo tšhabeng ya Botswana. Go na le re mongwe o setswe ka 1908 no go twe Maslow o tlhoketse ka 1970 ana 72 years. O na bua ka dilo tse motho a di tlhokang gore a tshele. O na bua la ntlhaela a bua ka phefo, a bua ka metsi, a bua ka dijo, a ba bua gore tshwanetse go nne le botsogo. Betso ha o ya la tlhoko setlhatshana se leng gore re bua ka sone gompieno, se leng gore mongwe le mongwe ha o bua ka sone o a itumela o bona gore go bua ka motokwane o ba bona gore motho mongwe o ka re o itimetse thata mo e leng gore ha o ka bona a o gogile o ka re go tla bo go tšhentšhile. Setlhatshana se bitswang go twe setlhatsana sa diphetogo, a revolutionary plant. Bagaetso setlhatshana se a ka le itse se na le di-benefits tse dintsi tse e leng gore ha o se lebelela mo botshelong ba motho. Ha ke ne ke bua ka dilo tse motho a di tlhokang se dirisiwa mo dilong tse dintsi. Sa ntlha ha o ela tlhoko go dira marogo ka megala e ba bangwe sa tswa bua ka yone ke dilo tse di dirwang bogolo jang rona bogolo jang ka nako tse di thata tse e leng gore ha le ka ela tlhoko pula ha di nele re tshwanetse gore re krose marogo a e leng gore ga re kgone go tswa mo motseng mo re a ka kwa re dirisa megala e leng gore e thata. Re kgona gore re dire le yone go aga ka yone setlhatsana se. Betso setlhatsana se
ha se tlhoko kwa America ya ka mongwe se go bua ba ne ba se dirisa mo go direng matsela lego le go tweng canvas le tswa mo gone loko le la cannabis le leng gore gompieno ha le lebelela dibeke tsa rona tse re ntse di dirilwe ka sone setlhatsana se betso se kgona go dira pampiri yone e leng gore gompieno mongwe le mongwe mo parlamenteng gongwe le gongwe o a e dirisa go kwala go tsa se ke buang ka sone setlhatsana se betso se dirisiwa gore se nne motsoko wa dijo wa e leng gore ka sekgwa gatwe you are what you eat o se jang setlhatsana se ka gore se dupilwe sa bonwa kare Botswana e ka tsaya lebaka lefe gore e gane gore se dirisiwe se leng go dirisiwa ke mahatshe a mangwe since 1600 se ba solegela molemo betso ke batla go rera kere le tsone di-furniture tse di nna mo go tsone mo go tweng quality wood selo se ke makgona tsotlhe ke rile is a revolutionary plant se tlhatsana se se leng gore se tisa diphetogo mo matshelong a motho betso se tlhatsana se ha le bona batho matlalo a bone mongwe o ile ka gore o kare ba tlhapa ka maši le ba nkgantsa diake motlotlegi wa kgatleng ba e leng gore setlhatsana se o se tlokile bobe a sa se tlo go se goga a se tlotla ka gore o itse di-benefits tsa sone betso se dira di-cosmetic tse e leng gore di tsweletse tse e leng gore ha motho a di dirisa o nna a le letlhogela go itlheleleng bona tle dilo tse gompe kone re bua ka gore re tshwanetse ra tlotla bomme ba rona kane gore e re ka tsatsi la one ha o mo tlotlile o motlele ka di oelenyana tsonetse di-cosmetics tse gore ore o mmona kgotsa le ene a go bona a bone sethunya sa botshelo healthcare products ba gaetso la itse gore mo botshelong ka bua gone ka gore go na le dilo tse e leng gore malwetse a leng gore ga a tshelone le itse gore go na le mo go tweng bo high blood bo mapheresi ba le itse gore mapheresi e re tshwerisitse bothata betso mo e leng gore gompieno bontsi ba batho gompieno ha motho a ntse a ntse motho go tole e le mapheresi betso la itse gore batho gantsinyana batho ba nna obese ba nna ba kima gate go na selo gate cholesterol golo mo sethare se ba gaetso se tlile go tisa botsogo cholesterol re tla bo re nna re le mothege jaaka lempona ba gaetso setlhatshana se ke batla gore batswana ko ba itse gore setlhatsana se se tlo dirang ba batswaneng ga se motokwane jaaka ba ga rona ka ba bua gore ke motokwane wa o tlileng go senya botshelo ba rona re tshela re le batswana re tshwanetse le itse gore sethare se se tlo tsa matshelo a siameng le botsogo bo siameng go na le malwetse a go tweng skin cancer, skin conditions setlhatsana se matute a sone ga a ntshitswe a godisa dilo tse le one asthma tota yeo la itse gore ha o na le mathata a asthma setlhatsana se o se nwa e le teng betso ke bua go na le itse gore go na le kgotlhelo tikologo le itse gore setlhare se ha o dira sone di-plastic le ha o ka se latlhela gope betso setlhare se se tlo inyeletsa ka bosone go raya gore the environment shall remain clean and clean forever betso re bua ka biofuel mongwe nna a bua ka biofuel e leng gore gompieno rona wa Botswana ga re itse gore ga rena diwele tse re di tlhokang biofuel e leng gore re tla bo re dirisa gone go nna re apa re dira dilo tse dingwe tse di harologaneng gore re dira gore golo mo go tla tisa itshwela batho ba gaetso le gone gape mo temong le itse gore setlhare se ga se tsewe ke ditshedinyana dingwe le dingwe bo armyworms gore sa itekanetse ka sone ga o se lemile setlhare se tla ga se na go dira gore o tla ga bone o tla go reka insecticide ke dilo tse tshwanetse re di itse ba gaetso mme ga re se dirisa dilo tse tsotlhe tse le di boneng ke di buile tsotlhetse betso di tla tisa
itsholelo e seng hela mo Botswana mo lehatsheng ka bophara e seng hela mo lehatsheng ka bophara le rona as individuals bathong ka bongwe e le balemi go tla batsisa mosola betso sethare se ga se gore tla bo se rekisiwa qhaka hela se rekisiwa qhaka se tla bo re itse gore ha re go na le melao e tla controlang hela jaaka e mongwe a buile gore re ntse re laola ditema re laola sengwe le sengwe go ka palang Botswana e le a renowned democratic state e leng gore itsetseng thulaganyo puso ya batho le melao re setse morago the rule of law re setse morago re ka palwa ke gore re laole sethatshana se petso ke batla gore ke le re kere nna policy e ke ya manokeng kere betso e katisa Botswana kwa re batang teng ra ga itsholelo e re itletseng e phutlhamitswe ke bale ba ga rona ba re ba itseng e tla re go le kana kere betso ke ya mahela kere ke ema ke sa re ke sweditse ka gore nako ke yone e ntshwereng ke a leboga mo tsamaisa dipuisano tsa palamente. Thank you, honorable members. Honorable members, I think re gogile ka sebaka. Ke kopa go re buka standing order 56. Wa re dumelane gore ke bitse minister a tlo go ha dikarabo. Honorable Minister. Procedure, madam. Procedure, honorable Aro. Ke a leboga madam ke a ikopela ke gauhile wena mme o ka re leitho la mele kgakala le wena ne ke kopa gore o ntete le ha e ka nna 5 minutes hela ke a gele ka gore nna ke ntse ke eleditse go a gela Honorable Aaron, e chaile bogolle. Today salary tsena re salary tshwara topic e from Mabane mme go na le di motion tse dintsi mo go maswa ra tswala ka Friday re le ka go pusha gore re tsenye tse dingwe ke kopa gore re tle re etse go ngotla re bua ga go arabiwa. Thank you. Honorable ke kopa gore o re etse se ke se kopang. Honorable Minister. Ntake go leboge Madam Speaker ke Clarification. ha go tla clarify malebo ke tle pele ke tla o tsena ke tla go nela ntake go leboge Madam Speaker ke leboge ba kaulengwe go nkgwakgaba mo policing ere ba ibeileng pele me ba nkgwakgaba ka dikitso tse di harologaneng ka dipatiso tse di tseneletseng ka go harologana ga boteng jwa tsone bangwe ba supa ba tsentse mo pelong gore ba itse botlhokwa jwa go hitisiwa ga policy e re dumelang gore e baakanyetsa go irwa ga molao o ke na le tumelo e tletseng ya gore e tla re ka July sitting o bo kgona go tla re tla go hitisa policy e re hantshono le mapalamente gore re tsamaye re dikgotleng re go ibuisa go dikgotleng re go bua le Batswana ra tolose morero ro simolotseng ha gore Batswana ene ba na le sabe e tle re shape go heta selekanyo molao re tla o dirang go tla tlang ka July. Clarification. ke a go leboga mototegi ke a go leboga ministera ke re go ba mphile tshono e ke supe gore ga ke kgathano le policy ya motokwane ke kgathano hela le ka ha e dirilweng ka teng mme ha ile gore ke nnete ya re dumela gore motokwane o na le boleng mme bile o ka re tisetsa letseno le le rileng re se re eletsang go se bona ke gore a letseno le sa kolwe ke batho bangwe ka gore kwa nna ke tswang teng go tswa hela mo Habu go ya go Qumukao re na le mebu e nonneng ke utile o bua ka gore go thokana le mebu e rileng e le gore ha o lathela thotse hela ya motokwane o gola a bo go heta yano nya kana motokwane ga o moswa
o no regulate-wa mme ke setlhare se ntse se le teng rona re godile ntse se le teng lona ga le sa itse yes it's very true ga se Peter ke setlhare se ntse se le teng yaanong se ke le ka go se supa ke gore ke dumalana le wena ha e le gore policy e ka supa gore Batswana ba go gae ba ta boelwa jang mo thekisong le tseo tse di tangong di tswa mo metokwaneng hela ya ka bao ba ile gore ba lema merogo jalo a e re ha melao e dira Honorable Aaron. e ba sireletse ke ka re gongwe ke heletse hela ke re ka jalo Honorable Aaron. Kanya we boeletsang yo kana mo ka o lengwe case ona e bua gore a rona o seo. Ya no ka bo letetse araba nna tse go maraba bo esela mo go yone ya ga case. mme ke a leboga ke supe gape gore nya ga go phoso gore epe melao e le gore e ne na le di restriction kana e ne e sa lebiwe ka ha ne e lebiwa ka teng gore ka hetolwa ra itse gore ga sela ntha mo Botswana gongwe ke ha se kae section 164 ya penal code ene le khathano le gore o pe le gore o kopana le motho e leng gore ke wa bunjo Botswana le ene go molato malatsi a go molato yaanong ga re ga kgama le gore le motokwane le one o ka dirwa gore o exemptiwe mme re bontshe di benefit tsa batho ba go habu le ba go tubu le ba kumkao ke a leboga nyame inta ka go leboge mokao lengwe ke na le tumelo e tletseng ya gore bo go kgolong ba go utlwile ebile le bone ba ipona mo teng ke tsa gore seno le ka go se dira o no le ka go nna se ipone sa gore ba ipone mo go se ke se buang gore le bone ba itse gore e le ruri bo ammaruri le bo molemo bo a batlela ka gore thulaganyo e re tshwereng ye thulaganyo e leng gore e mashetla khiza thulaganyo e leng gore ha no utlwa winter mulisi a le ka go ya tolosa gore ha re bua ka economic diversification ha re sa tlhole re batla go bua puo go manatesa puo re batla go bua puo go diragala mme ha re bua ka temothuo kana ka temo honorable go Botswana ke go utlwile bua ka an overarching agricultural policy and I agree with you that the policy e leng teng ke a bogologolo mme ke nngwe a dio tse re tsetseng go godimo gore the agricultural policy e nne teng ka bonako mme ke batla gore na le wena re dumelane gore go na le diphetogo tse di seng kanang ka sepe gampieko we have the new cadre program that have shifted all from the agriculture into agri-food systems. So it is in order for us now to say we can start looking at who revise our policy to align with that which we know will benefit us a lot. I can assure you that Botswana ke nngwe ya mahatshe a le matlhano a leng gore in the German AU partnership we have been picked gore re benefite in that forum. So ha go tla go tsena mo dikganyeng tsone tsa agricultural policy and that which we're going to do, there are a lot of big things that are coming. Hela senka se go rang ke gore just fasten your seat belt ke na le motlotlegi butale ha tsamaya go mahatshinyana do tsotlhe tse wa di lotlolola le ona hempo o tshwere se khisa teng hela ha bua le majeremana a bua le bomang o tshwere se lotlolo sa mmaraka mme ke batla go re tlhaloganyeng ba ka o lengwe go tla re tlhaloganyeng go montseng re go buisa mo kana this policy I want to liken it to the first parliament e rileng kana go eneng ba nna ba bona go tlhokagala gore go nne le molao o tsileng ka Carl Story BMC because by then ne ba bona gore re sa le ruwa dikgomo we need to access market and add value to that which we are producing. But that alone did not leave out an ordinary Motswana ko Lorwane, an ordinary Motswana ko Skutlane. What we just needed to do there, ne lo go bona gore Batswana ba comply to the standards tse di rileng tse leng gore di ka kgona go ba tsenyetsa bolemo go se ba se dirang. Ke batla gore tshwantseng parlamente le parlamente e rileng the 1974 Bump Act. E neng e dumela gore ra lema mme ga re leme mo go tshwanetseng kana mo re lema mo go haphazard in that we need to get organized because access to the market is what brings value to your produce. Me how you bring that access, it comes with standards. Hela lo go horticulture hela gore mo ene hela ntseng le tlwetse
You cannot do it without following the good agricultural practices. Those tsotlhe tse ne ke re re ska ra tshosetsa Batswana re he melao ye e rile go ra gore nyaaya a re bolele Clarification. Honorable Loki. ga ke motho le go skunyetsa Madam Speaker me ke ne ke re ke te ke supe jalo kana ke botse tona gore nna kana ke utlwa gantse ke thola ke bala ba ntha ba re go lebega e le gore boloko kana the dang ya ditlou ke nngwe ya menontsha e tseneletseng e leng gore e godisa one motokwane one o kana hempe ka sepiti se se gakgamatsa jaanong ke re ke gore ke re ga o ntse o tsamaya jalo ga soagale go na le letswadi di-by products tse e leng gore re di lebile re ka dira di-fertilizera so jaanong go tshwanetse gore ka gore ebile re bolawa ke ditou re tshela le tsone e re ntse o tsamaya o akanye gore ga soa ka seterene le tse dingwe go nne le madirelo a matona a ta dirang menontshane a dirisa yone nte ke go leboge thata re okeditse kgantse o di buang ke dikgang tsone tse e leng gore re le puso ya UDC re mo go tsone go netegatsa gore Motswana kwa a leng teng ko soa le ntsha tsotlhe tse di botlhokwa gore re dire di-fertilizer. But for the longest, we do not even have factories that manufacture fertilizer. How can we import bill fertilizer? It's unimaginable. But we have said, Minister of Finance we are getting into organic fertilizer manufacturing. We will make sure that the next input subsidy program, we make a deliberate move. They are there. And what are the elephant dung, the mote, ibile na le moleka le tswakanyang gore go mo enne gone mo go babalesegileng go heta ke tsa gore ba mahaseba ready tse gore yaanong ditloeri ntse di le sotla yaanong re bone tharabololo ya gore bogolo boloko jwa tsone re tla bona gore re botlhogatsa jang gore ko boelong re ire manyoro a leng gore a tla nna mo teng ga mo re tlang ka gone mo ga policy ya cannabis. So ke dumela gore do tse di a lomagana mme bile banana ba rokotsega ke belela gore o ntseng a tlola boloko jwa tlou wa kanya go bosela gore e seng gore ke simolola go bokokotleletsa ruri itlere ga go tla go irwa madi ka jone le nna ebe ke le moteng dilo tse ke maakanya e leng gore re mo gone tlotle go hikwama no bua sentle o bua gore tota wena o lekanyetsa go debate ga gago go aka ga o tlhaloganyang ka teng no se molato o ne o intsha mo dilong o tlhapa diatla gore nna batho ba modimo ke helela ha me ha e le gore go na le go ngwa ha ke heletseng teng ntlatsang le thuseng batho ba ke ba emetseng ko Ngamiland mme re hanoga re tla ka gone mo go rarabollang mathata re tla re tshotse Joshua re tlilo go rarabolla bothata jo tshontseng bo le teng jwa gore re netefatse gore re godisa boleng jwa temothuo se ka itse mo se ka batlang gore ke se le neele bakaoleng bogolo jang Kaizer ko Phikwe ke ba le kae ba nentse ba le madinamune ba itemela mo gone o godile o le manamune ke re go ga lona. But we have never realized true value of that orange until we had the citrus plant or the citrus project that we have ko Madinari. That came as a result of very even strong phytosanitary measures. So kanye ya gore melao e tshwantse gore nne teng for whatever agricultural production that we get into. It's given. It's supposed to be there. So don't scare people and say because ga go na le melao he le ntsheditse ba bangwe ba ko ntle ba golo mo ke thulaganyo kana ke mogopolo wa batho ba tla ka ona ba tla go tima ba bangwe se ba tla go tima Batswana are participating in the value chain of in the Clarification, Honorable Kaizer. Ke a leboga Honorable Speaker. Nya mototegi o kare o senya mahoko a ke a buile nna ke ne ke papametse hela mo goreng a policy e benefite Batswana ha ke se ke bui sepe se a se buang ha ile gore nkile ka bua sa se buileng ke akanya gore a boele mahoko a morago nya ha ke boele mahoko a pe ko morago the citrus project e kwaele it has okay nya go se amera o tla ba go arabile balkane ba gago mme ke tsa gore ra utlwana mo kganyeng ke le bampele mme ke batla gore re ska ra inyatsa mo ne motho tle ke se ra go bua
about the engineering processes that we have mastered as a country for the money. Homo, it's a knowledge that we can try even in the hemp production. It's a knowledge. Many countries want to come and copy from us on how we have developed out of our national. We will even tap from our indigenous knowledge. Kana sengwe sa di-policy re itisitseng honorable kana melao re itisitseng honorable Hikwama le honorable Botswana is the Seed Act. How do you then implement that which we passed in the Seed Act? How do we then implement that which we passed in the Plant Varieties Act? Dikarabo tse di mo policing ka hare logileng ka teng ya cultivation of cannabis. Ha ke letse ba kauleng gore re batla go tima Batswana ka go ba tshosetsa go te he kana policy e ke a bo se mammang ka gore ye mongwe le mongwe mo teng le wena o mo teng lo no mo teng but go nna mo teng ga gago ha go re gore we go lema. There's a value chain involved in this, and we have promised, and we are how we balance in total gore whatever that we're going to be doing is going to be backed by very strong research and development. And this is a component that has been missing in a lot of our input subsidy programs. This is a component that has been missing even in our livestock production programs. That is why at the moment, story. Production systems. Elucidation. Elucidation, Honorable Hunyep. Thank you, Madam Speaker. Minister, kere kana ba itsana pe ba supa minister gore mo Botswana hela go lema go rekisa le go hetola sone sethatsanase se ka ra ditiro di le 100,000 ke se buang ke ba itsana pe ba tswalla gape ba thalosa ke so se nngwe di dintsi di source ke ra se ba se buang ke gore go ka thamega ditiro di le 100,000 ye nngwe kgang ya ba e buang gape ye botlhokwa la thata gore le hatse lo thele go go lemiwang yone ba ile ba lema yone hemp yone cannabis go dirile speaker go dirile madi ka 2023 go dirile madi a hetang 57.18 billion US rather British pounds. Mo re ka dipula ke over 1 trillion pula a dirilwe hela ke tsone mme ka di British pounds gape ka 2013 in 5 years to come go to dirwa madi a hetang over 444 billion sterling pounds. So khona bona re ke madi a kana ka ke re gape sethatsana se ke wela ka speed so dira so mahatsa mangwe ma Africa ebile ba agisanye ba rona gone ka kwano ba ba le masterise South Africa ya leba Lesotho ya lema starise Zimbabwe le masterise Uganda ya se lema le bo Malawi so Botswana ga sone hela mo go supangela gore a Batswana ba hiwe tshono le bona ba le masterise re dire khumo di thame ditiro ke a leboga Madam Speaker. Ke a go leboga thata ke re gone ke a itse ba kalongo ba enyorile mme policy document ha we bala hela o iketlile Madam Speaker o iketlile o sena mowa wa kganetso mo go wena we bala ka mo e dileng wa go thusa Batswana o tla bona gore mo gotlhe le mo ba kaolong e ntseng ba go bua go moteng ha o lebella page 16 under the policy goals and objectives. It's very clear gore the objectives of the policy ya go address medicinal and scientific applications of cannabis, industrial cannabis cultivation and processing, the quality control and safety standards, which are very important for every production. Na isiko ke bono go buiwa ka production e pebe we ignore the quality control and safety standards. The regulatory oversight mechanism ibua gape ka the industry development for both medicinal cannabis and industrial cannabis. So ha gona gope ha o ka lebella ka go helela ga yone
o e lebeletse ka moo o iketlileng, o e lebeletse ka moo o edileng, o e lebeletse ka mowa o tletsweng ke tlhotlheletso ya bomodimo mo go wena. O tla bona gore policy e ke kgonkgonyane e Batswana ba tshwantseng gore ba tsenye monwana mo teng gore ba kgone go akola. Clarification. Clarification, Maplanka. Ke a leboga, madam. Ke a go leboga tona. Ke ne ke re ke latedisega gore kana tse re di balang tseo ke di research le development tsa batho bang. A mme rona re le Botswana re lebile mo nepenepe, re lebile bo sengaparile, re lebile di sugar beets. A mme ne re ska kra itirela ga rona because they are also value chain plants. Era le tsone tseo re tla di dira. Tota ha o bona khantle ne ke araba potso ga go ya ko Chobe in full is because there was a mention of the castor oil plant. E leng gore ke tla go bolela ka one le what you are doing. The project e teletseng pele ke re butale ya lotlolang ka dilotlolo tsa di sotseng. There's a big project that is coming here, castor oil, and in the act, you know what is listed under a past. But those are things that we are unlocking opportunities for because we want to go for high value crops. We want to go for that which will attract our youth to agriculture. We want to go to that which will grow our GDP a lot better. Ke ra gore le nna ga ke itumelle gore ebe ke tshwareletse re tshumbe mo le pateng le leng gore ha the contribution to GDP ke 2%, of which 96% of it comes from livestock. So there's a dire need for us gore re le parlamente re dire melao, re hetole melao e leng gore e tla kgona gore re kgontshe gore re sete gone mo e leng gore go tla kgona gore go re itse go lehatsing la tsholohelo. Ga yengwe neng le bua ke gore kana ha lentse le ha se ke ka bo mebele bo mmidi ne ke re ke batla go le ra kere sengwe se re se buileng se tona ga la tlase buileng ke kganya commodity market trade platform. It's a very important platform because it will thusa go atumetsa the producers in the market. I'm not saying this in the context of cannabis. I'm saying this because you mentioned other producers and how they are struggling with access to the market. There's a wholesome approach that which I have spoken to in my statements a committee of supply say le gore le phata re semetse ka dinao na se ke se re kopang ke gore go siame gore le nne le tla le re thusa le ra kantsisana le nna le kola la ba maruri ha o tswa ha nna le kola la ba maruri o bue gone mo policy o bue gone mo re go buile mo parlamenteng se le ke gore o go hetole kana le one cannabis ha o bana re batla go laola khantela ha o sa o le mesente o kgona go iphetola go le nteng ha re batle go lona o iphetola ja ka bangwe ba ka hela ba hetotse se re se buileng ha ebe khantele e sa nne sone se ileng gore se ka thusa Batswana. Madam Speaker, ka gore nako e tsamaile ke move gore this honorable house resolves to adopt the policy on the illicit use of cannabis in Botswana for industrial and medicine purposes. I so move, Madam Speaker. Order, honorable members. The question is that this honorable house resolves to adopt the policy on the illicit use of cannabis in Botswana for industrial and medicinal purposes. Order, honorable members. The question is that this honorable house resolves to adopt the policy on the illicit use of cannabis in Botswana for industrial and medicinal purposes. As many as of the opinion say aye. Aye. On the contrary say no. I think the ayes have it. Ayes have it. Honorable members, I would like to revoke Standing Order 26.2 to have a 5-minute break.
Clerk. Government to conduct a social justice audit motion. Resumed debate. Order, honorable members. The question is that this honorable House requests government to conduct a social justice audit to assess and proffer proposals for addressing inequalities obtaining in our country. Honorable members, the debate on this motion is resuming. When the House adjourned last week, Friday, 28th March 2025, Honorable Okeditse was on the floor debating, and he's left with 9 minutes and 24 seconds. Honorable Okeditse, continue your debate. Thank you, Madam Speaker. Ne ke rotare, ne ke dumedisitse. Kana ise ke simole debate mme. Tota hala, Madam Speaker. Ke ne ke batla gore ke te ke bue ka gone gore. How tsaya a motion such as this one? O bua ka di issues tsa social justice. O bua ka ha e leng gore batho ba tsewa ka temo lefatsheng la Botswana ka go lekana kana ka go sa lekana le tse dingwe jalo jalo. Mme go tshimologong hela ke supe jalo gore etabe, Madam Speaker, I don't think that's my clock. Order, yeah. May I stop? Let us clarify something. Honorable Okeditse, it's 9 minutes, 24 seconds. I don't know. Barne ke khomisitsa ke tsore ma parlamente ba raeng ha ba rialo. Me Madam Speaker, ke ne ke re ke te ke supe jalo gore it is a very important motion ka gore e bile ke kganya eleng gore ke dumela gore le go dithamaga ena e bua hela thata ga ta establishiwa an interministerial committee ya social justice. Me le baka le letona le le swandere le lebelle ke gone gore ke batla gore ke tse parlamente ke be ke isa go goreng re lebelele seemo sa Botswana. But I want us to look at the state of the country from the perspective, kind of from the prism. Ya bangwe ba eleng gore bontsinyana ba lona le ka tswalena le familiarity le bone. One ntlha hela ke monna na bitso go ke ena Raul Prebish. Raul Prebish ina ile directora wa United Nations Economic Commission for Latin America. Ile gore sana se bua una lebela